Yes, now my voice is clear. Electromagnetism, everyone saying electromagnetism. సరే electromagnetism స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే చెప్పండి, electromagnetism స్టార్ట్ చేద్దాం అయితే. ఓకే let's start with electromagnetism. yes, somewhat లేట్ అయింది. ఓకే ఒక 10-15 minutes లేట్ అయింది, బట్ వచ్చేసాను కదా సెషన్కి. ఓకే see here. సరే electromagnetism స్టార్ట్ చేద్దాం అయితే. ఇంకా జాయిన్ అయిపోండి. ఎస్ సార్, ఐఎమ్ వెరీ స్క్వేర్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. ఓకే ఇవే చెప్పుకుందాం, అవే చేద్దాం. ఓకే అవే చెప్పుకుందాం. గెస్ పేపర్స్. ఓకే గెస్ పేపర్స్. సరే టోటల్లీ 200 pages రా, 200 pages. ఎస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఓకే దెర్ ఈస్ నో లేట్. ఓకే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే ఫైర్ సింబల్ పెట్టండి, ఇంకా స్టార్ట్ ద ఫైర్ సింబల్ పెట్టండి. హాయ్ 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 వరుణ్ హాయ్ హాయ్ ఎక్స్. రే చూడండి, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం ఒక 10-15 minutes జస్ట్ అలా కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుందాం. దాని తర్వాత అన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం మనం, అన్ని క్వశ్చన్స్. ఓకే ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా వదిలేదు లేదు, అన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పుకుందాం, అన్ని క్వశ్చన్స్. సో 10-15 minutes అలా చెప్పుకుందాం. ఓకే ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ Faraday's law, సోలనాయిడ్ అవన్నీ చెప్పుకుందాం. హాయ్ హాయ్ అన్నీ. సరే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక 10-15 minutes జస్ట్ ఇలా థియరీ అలా టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే దాని తర్వాత అన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం మనం, అన్ని క్వశ్చన్స్. మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేద్దాం, అన్ని క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా వదిలేదు లేదు. ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా వదిలేదు. ఓకే అన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం, అన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఎస్ ఫైర్ సింబల్ పెట్టండి. సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. సార్ చాప్టర్ ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఎస్ మొత్తం చెప్తాను, చాప్టర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే నో ప్రాబ్లం, చాప్టర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే వెళ్దాం మనం. పేపర్ లీక్స్. ఎస్ ఇక్కడి నుంచి పేపర్ అనేది లీక్ అవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి అవుతుందిరా, ఎక్కడి నుంచో కాదు, ఇక్కడి నుంచే. ఓకే సరే ఇంకా లేట్ లేకుండా అయితే మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. కార్బన్ కాంపౌండ్స్. ఓకే ఈ చాప్టర్ తర్వాత కార్బన్ కాంపౌండ్స్ చేద్దాం, ఈ చాప్టర్ తర్వాత చేద్దాం మనం కార్బనేట్స్ కాంపౌండ్స్. ఓకే సార్ చూడండి ఇక్కడ, చూడండి. సో చూడండి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. ఓకే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం అంటే చూడండి, ఫస్ట్ మనకు తెలిసిన బేసిక్ థింగ్స్ చూడండి, బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే బేసిక్ చూడండి, ఎలక్ట్రిసిటీ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిజం. ఓకే
ఎలక్ట్రిసిటీ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిజం. దీన్ని ఏమంటాం మోటార్స్ అంటాం. చూడండి మోటార్స్ ఇవన్నీ ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ లాస్యా. ఈ మోటార్స్ చూడండి మనం చూస్తుంటాం చాలా మోటార్స్ లైక్ వాటర్ పంప్స్ కానివ్వండి అంటే లైక్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ప్రిన్సిపల్. సో చూడండి అవి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవేమవుతున్నాయి అంటే వర్క్ అవుతున్నాయి, వర్కింగ్ కండిషన్లో వస్తున్నాయి. సో డ్యూ టు కరెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది వర్కింగ్ కండిషన్లో వస్తుంది. లైక్ చాలా చూడండి మ్యాగ్నెటిజం క్రియేట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో చూడండి దిస్ ఇస్ జనరేటర్స్ అంటాం. ఏమంటాం జనరేటర్స్ అని చూడండి. జనరేటర్స్ అంటే ఏంది పవర్ని సేవ్ చేసుకుంటాయి. ఏం చేస్తాయి పవర్ సేవర్స్ నెక్స్ట్ టైం మనకి పవర్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ పవర్ బ్యాంక్ అంటాం. ఏమంటాం ఇట్ ఈస్ లైక్ పవర్ బ్యాంక్ అంటాం. పవర్ బ్యాంక్స్ ఆర్ పవర్ సేవర్స్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ చూడండి ఓకే దట్ ఈస్ ఓర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. మనకి మీకు తెలుసో తెలీదు see here మనకి కాంపస్ తెలుసు కదా కాంపస్ తెలుసు కదా. సో ఇలా ఉంటుంది మనకి కాంపస్ అనేది ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ గెస్ట్ పేపర్స్ చెప్దాం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అరే దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రా ఇది. ఓవర్షెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇవి చూడండి ఇవి యాక్చువల్గా ఈ కాంపసెస్ అనేవి నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. మీకు తెలుసు కదా ఈ కాంపసెస్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ కాంపస్లో ఈ నీడిల్ ఉంది కదా ఈ నీడిల్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఉండడం వల్ల ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి ఇది సియర్ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఈ కాంపస్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే వాడు ఇక్కడ బ్యాటరీ అటాచ్ చేశాడు. దిస్ ఇస్ బ్యాటరీ. సో బ్యాటరీ అటాచ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది కాంపస్ ఉంది కదా ఈ కాంపస్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇలా అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ కరెంట్ క్యారింగ్ డ్యూ టు కరెంట్. సో చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇదేమవుతుందంటే that magnetic needle ఏమవుతుంది డిఫ్లెక్ట్స్ అవుతుంది. ఓకే స్లోగానే చెప్తున్నా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్స్. చూడండి ఇది ఈ క్వశ్చన్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇది చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ నీడిల్ ఉంది కదా ఇక్కడ కరెంట్ తీసుకున్నాడు. కరెంట్ తీసుకున్నాడు. ఈ కరెంట్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి పాస్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ బ్యాటరీ ఇచ్చాడు కదా ఓకే కరెంట్ ఇచ్చాడు. సో ఈ నీడిల్ ఏమవుతుందంటే ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకే మూవ్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటున్నారు అంటే డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్. సో ఇదేమవుతుంది ఈ నీడిల్ అనేది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది డ్యూ టు ఎందుకు ఈ కరెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ కాంపస్ డిఫ్లెక్ట్స్. దట్ ఈస్ డిఫ్లెక్ట్స్ అంటే ఏంది ఇలా ఓకే దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మెయిన్గా మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేది అసలు సౌత్ టు నార్త్ ఎలా వెళ్తుందో కనుక్కోవాలి. చూడండి ఇది
ఓకే see here, ఇది సౌత్, ఇది నార్త్, ఓకే ఇది నార్త్. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెట్ అనుకుంటే అసలు చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది? ఎస్ టు ఎన్ ఎన్ టు ఎస్ చెప్పండి, విచ్ ఇస్ కరెక్ట్? విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ చెప్పండి, ఎస్ టు ఎన్ ఎన్ టు ఎస్ చెప్తాను రా జస్సు అని చెప్తాను. ఎస్ టు ఎన్ ఎన్ టు ఎస్ చెప్పండి. ఎన్ టు అరే జస్సు నువ్వు స్పామ్ చేస్తున్నట్టున్నావు, ఓకే ఇప్పుడే బ్లాక్ చేస్తాను నేను. రే రిహాన్ ఫస్ట్ దీనికి ఆన్సర్ చేయి, తర్వాత చూద్దాం ఎన్ టు ఎస్ అనేది. గెస్ మ్యాప్స్ చూద్దాం, పెట్టాను కానీ నిన్న నేను మీకోసం నేను సెర్చ్ చేశా. ఎస్ టు నార్త్, ఎస్ వెరీ గుడ్ వసీఫున్నిసా, ఓకే మోహన్ రాంగ్ రాది, మోహన్ రాంగ్, గౌతమ్ రాంగ్, ఓకేనా. నేను ఒక చిన్న షార్ట్కి చెప్తాను చూడండి, దట్ ఈస్ ఏమంటామంటే చూడండి ఇక్కడ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ మిషన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి మిషన్, ఓకే మిషన్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఓకే దట్ ఈస్ గోస్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. ఏంటి సౌత్ టు నార్త్, ఏమవుతుంది సౌత్ టు నార్త్, దట్ ఈస్ సౌత్ టు నార్త్ వెళ్తుంది. ఓకే దీపిక అరే స్పామ్ చేస్తే నేను నిజంగా చెప్తున్నా పెద్ద చిరాకు నాకు అసలుకి. ఇవాళ అన్ని చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, మీకోసం వచ్చా నేను, ఓకే మీకోసం వచ్చా. మీరు ఊరికంటే స్పామ్ చేస్తున్నారు, నాకు నిజంగా కోపం వస్తుంది నాకు. దీపిక ఒకటి మార్నింగ్ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు పార్టీ అని వచ్చేస్తున్నారు మీరు. రే మీకు స్పామింగ్ అనిపిస్తే మీరు బ్లాక్ చేసేయండి, నేను చూసి ఇంకొకసారి మాట్లాడను కూడా, నేను బ్లాక్ చేస్తాను దాంట్లో. మీరు అసలు నాకు కనబడరు, ఇంకా ఒక్క సెకండ్ నేను చూడండి అసలు, ఇంకా డైరెక్ట్ బ్లాక్ చేస్తా. నేను చెప్తున్నా ఇంత డీటెయిల్గా ఎవరు చెప్తారు చూడరా ఇప్పుడు. ఇప్పుడే చేస్తా నేను చెప్తాను, ఇంకెవరైనా స్పామ్ చేస్తాను నా క్లాస్లో ఇప్పుడే చేస్తా, ఇంకా మీ ఇష్టం, ఇంకా మీరు డౌట్ కూడా అడగలేరు. ఓకే చూడండి ఇక్కడ, సో చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ ఎస్ టు ఎన్, ఏమవుతుంది ఎస్ టు ఎన్, దట్ ఈస్ ఇలా వెళ్తుంటాయి, దట్ ఈస్ ఎస్ టు ఎన్, ఏమవుతుంది ఎస్ టు ఎన్, నార్త్ సౌత్ కాదురా ఎస్ టు ఎన్. ఏంటి ఎస్ టు ఎన్, సౌత్ టు నార్త్ వెళ్తూ ఉంటాయి, ఓకే నార్త్ టు సౌత్, ఓకేనా. సో చూడండి ఇక్కడ, సో దట్ ఈస్ సౌత్ టు నార్త్ వెళ్తుంటాయి. తర్వాత చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. రైట్ చూడండి ప్రతి పాయింట్ తెచ్చాను నేను, మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్, ఓకేనా. ఇంకా ఏది కూడా మనకి మిస్ అవ్వకూడదు, మిస్ అనేది అవ్వకూడదు, ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి అరే అడు దట్ ఈస్ అవుట్ నార్త్ సౌత్ కదా రే చూడు, ఓకేనా సౌత్ టు నార్తే, ఓకే లైక్ దిస్, ఓకే లైక్ దిస్ సౌత్ టు నార్త్ అవుతుంది, ఓకేనా సౌత్ టు నార్త్ అవ్వాలి, ఓకే నార్త్ టు సౌత్ కాదు, అవుట్ సైడ్ కాదురా కాదు, ఓకే సౌత్ టు నార్త్ అవ్వాలి, సౌత్ టు నార్త్, ఓకేనా. ఓకే రే మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి దట్ ఈస్ ఓకే సౌత్ టు నార్త్ ఇది అనుకుంటే దిస్ ఈస్ సౌత్, దిస్ ఈస్ నార్త్, ఓకే. సో చూడండి ఇక్కడ సౌత్ నార్త్ ఇది, ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏం లేదు జస్ట్ థింగ్, ఓకే దట్ ఈస్ ఇది ఎస్ టు ఎన్, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్తుంది, ఓకే ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్తుంది, ఓకే ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్తుంది,
దట్ ఈస్ ఓకే. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సౌత్ టు నార్త్, నార్త్ సౌత్, ఇది దట్ ఈజ్ ఓకే. ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఓకేనా, ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఓకే. లేదంటే మీ దాంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో, ఓకే, అవును నార్త్ సౌత్ చూడు, ఇక్కడ ఏముంది, సి హియర్ నార్త్ సౌత్, ఇదిగో ఇది అవుట్ సైడ్ అనుకో. ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడి స్టార్ట్ ఉంది, దట్ ఈస్ నార్త్ టు సౌత్, అంతే. అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటే నార్త్ సౌత్, చూడండి ఈ నార్త్ నుంచే కదా బయటకు వస్తుంది, నార్త్ నుంచే కదా, ఇక్కడ కూడా చూడు, దట్ ఈస్ నార్త్ టు సౌత్, అంతే. సో మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే చూడండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నార్త్ సౌత్, ఓకే. నేను చూడండి దీనికి ఎలా చెప్తున్నాను, సో ఇది కదా S2N, ఓకే, S2N ఒకటి చూడండి, ఓకే, S2N ఇక్కడి నుంచి బయటకు వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి, దట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి దిస్ ఈజ్, ఇది నార్త్, ఇది సౌత్, ఇది నార్త్, ఇది సౌత్, ఇది నార్త్, ఇలా తీసుకున్నా చూడండి నార్త్ సౌటే కదా, ఎలా తీసుకున్నా నార్త్ సౌటే అవుతుంది, ఓకే, నార్త్ సౌట్, ఓకే, దట్ ఈస్ ఎస్ ఈస్ట్ టు సౌతా. మీరు ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేయండి, ఓకే. ఇన్సైడ్ అయితే చూడండి, ఇన్సైడ్ దట్ ఈస్ SN, ఓకే. అవుట్ సైడ్ అయితే దట్ ఈస్ దాని ఆపోజిట్, దట్ ఈస్ N to S, ఓకే. ఇదొకటి రాయండి చాలు, ఓకే. ఎస్ క్లియర్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, phi ఈక్వల్ టు BA cos theta అంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు, phi ఈక్వల్ టు BA cos theta. సో చూడండి ఇక్కడ థీటా యాంగిల్ తీసుకున్నాడు, దిస్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఇవి దట్ ఈస్ చూడండి, దిస్ ఈస్ B తీసుకున్నాడు, ఓకే, దిస్ ఈస్ B అండ్ దిస్ ఈస్ ఏరియా, ఎక్కడ ఉంది, ఈ కార్డ్బోర్డ్ని ఏరియా తీసుకున్నాడు, దిస్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, దిస్ B తీసుకున్నాడు. సో చూడండి వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే phi ఈక్వల్ టు BA cos theta, ఏమంటున్నాడు, phi ఈక్వల్ టు BA cos theta, that is phi equal to BA cos theta for any angle theta between B and the normal, okay, B and the normal అంటే ఇది. సో నార్మల్ అండ్ B మధ్యలో ఒక యాంగిల్ తీసుకున్నాడు, దాన్ని ఏమంటున్నాడు, థీటా అంటున్నాడు, దట్ ఈస్ ఓకే థీటా. నెక్స్ట్ చూడండి phi ఈక్వల్ టు BA cos theta, చూడండి అదే కన్నా B దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ తీసుకుంటే బై B ఈక్వల్ టు phi బై A, దట్ ఈస్ చూడండి ఇది phi ఈక్వల్ టు BA cos theta, ఓకే. phi ఈక్వల్ టు BA cos theta అన్నప్పుడు చూడండి ఓకే, చూడండి ఇది దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఓకే. ఇది వచ్చేసి ఏరియా, ఓకే, ఇది నార్మల్, దిస్ ఈస్ నార్మల్, దిస్ ఈస్ ఏరియా, దిస్ ఈస్ B, ఓకే. అండ్ ఇంకోటి చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ యాంగిల్ థీటా, ఓకే, యాంగిల్ థీటా. సో phi ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం అంటే BA cos theta, ఏం రాస్తాం, phi ఈక్వల్ టు BA cos theta, దట్ ఈస్ phi ఈక్వల్ టు BA cos theta. సో B ఈక్వల్ టు
5/A తీసుకుంటాం. ఓకే, B ఈక్వల్ టు 5/A. దట్ ఈస్ చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ డ్యూ టు ఓకే కరెంట్స్ ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ డ్యూ టు కరెంట్స్. ఫారడేస్ లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రా, ఓకేనా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రే మీరు ఇంకొకసారి ఐపీఎల్ గురించి మీరు మెసేజ్ పెట్టారంటే ఓకే మీరు పర్సనల్గా పెట్టుకోండి, ఇక్కడ పెట్టకండి. ఎస్పీ హైబ్రిడేషన్ చెప్తాను రాసియా. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం కంప్లీట్ చేద్దాం, దాని తర్వాత అన్ని హైబ్రిడేషన్ చెప్పుకుందాం. కెమికల్ బాండింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేద్దాం ఇవాళ. ఓకే సురేష్, ఈ చాప్టర్ అయిపోగానే కెమికల్ బాండింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇస్ కెమికల్ బాండింగ్. క్లియర్? క్లియర్? ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇస్ కెమికల్ బాండింగ్. ఓకేనా? ఓకేనా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? దెర్ ఇస్ నో డౌట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి తీసుకున్నాడంటే స్ట్రైట్ వైర్, సర్క్యులర్ కాయిల్, అలాగే సోలనాయిడ్. ఓకే, ఇవి తీసుకున్నాడు. దిస్ ఇస్ స్ట్రైట్ వైర్. నెక్స్ట్ చూడండి థంబ్ రూల్. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అంటే చూడండి ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ చూడండి. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ చూడండి. ఎస్ చూడండి ఇది రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ చూడండి. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ చూడండి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చూడండి ఇది see here ఇక్కడ కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎస్ చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీరు చూడండి, మీరు అందరూ ఈ రైట్ హ్యాండ్ తీయండి, రైట్ హ్యాండ్ తీయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ రైట్ హ్యాండ్ తీయండి. ఇలా చూడండి, ఏదైనా పెన్ తీసుకొని ఇలా పెట్టండి. సో పెన్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఓకే, పెన్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి కరెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కరెంట్. సో ఇలా ఈ ఫింగర్స్ చూడండి, ఫింగర్స్ ఇలా లోపలికి వెళ్తున్నాయి చూడండి, ఇలా 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 లోపలికి వెళ్తున్నాయి చూడండి. సో ఇలా లోపలికి వెళ్తున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్సైడ్. ఇన్సైడ్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఏ వచ్చేసి ఇన్సైడ్, దిస్ ఇస్ బి తీసుకుందాం. ఓకే, బి. చూడండి ఇది ఏ ఇన్సైడ్ ఇది. ఓకేనా, ఇన్సైడ్ని ఇలా తీసుకుంటాం మనం, ఇన్సైడ్ని ఇలా తీసుకుంటాం. దట్ ఈజ్ క్రాస్తో. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇదే డైరెక్షన్ చూడండి. ఓకే, ఇలా వెళ్ళిందా, ఇలా బయటికి వస్తుంది చూడండి, బయటికి. ఇది ఈ డైరెక్షన్ చూడండి. ఇక్కడ సియర్ మీకు ఈజీగా చెప్పాలంటే 1 minute వెయిట్ చూపిస్తాం మీ అందరికీ. ఓకే, చూడండి ఇది ఈ స్ట్రా చూడండి, ఈ స్ట్రా చూడండి, సియర్ ఇది చూడండి, ఇది కరెంట్ డైరెక్షన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్. సో చూడండి ఇది కరెంట్ పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, కరెంట్ డైరెక్షన్. ఇది చూడండి, ఇటు చూడండి. ఓకే, ఈ సియర్ ఏ వచ్చేసి చూడండి ఏ లోపలికి వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్. సో బి కావాలి ఇప్పుడు మనం. బి బి చూడండి, బి కావాలంటే ఇలాగా బయటికి 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 బి బయటికి బి. సో దట్ ఈస్ సో బయటికి బి ఉంది కాబట్టి సో వీ కెన్ డూ దిస్ లైక్ దిస్. ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్. ఎటుకుంది ఇది? ఇది అవుట్ సైడ్. ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్. సో దీన్ని ఏమంటామంటే అవుట్ సైడ్తో డినోట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ అట్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, సో దీన్ని మనకి అర్థమయ్యాలి. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అంటే ఇట్ ఈస్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ ఫింగర్స్ డినోట్స్ దట్. ఫింగర్స్ ఏంటి? దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫింగర్ ఈస్ డైరెక్షన్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది. ఓకేనా, చూడండి థంబ్ కరెంట్. ఓకే, కర్ల్ ఫింగర్స్ ఇస్
మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ మీరే ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. రే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి రా. టాప్ 3 రాస్తాను. టాప్ 3 విల్ రైట్. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఎస్ చెప్పండి ఆన్సర్. బార్ మ్యాగ్నెట్ సార్ అవుట్ సైడ్ నార్త్ టు సౌత్, ఇన్సైడ్ సౌత్ టు నార్త్. ఎస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సార్. సన్సెట్ అండ్ సన్ రైజ్. ఓకే, అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రా. చెప్పుకుందాం రా మనం. చూడండి, సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, దట్ ఈస్ సౌత్ టు నార్త్, ఇన్సైడ్. వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. అవుట్ సైడ్ ఈస్ ఎన్ టు ఎస్, నార్త్ టు సౌత్, ఇన్సైడ్ ఈస్ సౌత్ టు నార్త్. సో దే ఫార్మ్ కంటిన్యూస్ క్లోజ్డ్ లూప్స్. ఏం చేస్తాయి? కంటిన్యూస్ లూప్స్ చేస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఫార్మ్స్ కంటిన్యూస్ క్లోజ్డ్ లూప్స్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. రే చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అని మూవింగ్ చార్జ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అని మూవింగ్ చార్జ్ చాలా మందికి అర్థం కాదు ఇది. ఓకే, చాలా మందికి అర్థం కాదు. బట్ ఇట్ చూడండి, ఇది అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ మనకి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో నీట్ అండ్ జేఈఈ మెయిన్స్కి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం అని ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా 1 to 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 1 to 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో చూడండి, F ఈక్వల్ టు QVB సైన్ థీటా అంటాం. ఏమంటాం? F ఈక్వల్ టు QVB సైన్ థీటా. ఏమంటాం? F ఈక్వల్ టు QVB సైన్ థీటా. ఓకే, F ఈక్వల్ టు QVB సైన్ థీటా. సో చూడండి ఇక్కడ F ఈక్వల్ టు QVB సైన్ థీటా. ఈ సైన్ థీటా యాంగిల్ అనేది ఇక్కడ డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎంత డిపెండ్ అవుతుంది అది చెప్దాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ QVB. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై లెటర్ X, దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్. ఏమవుతుంది? ఇన్సైడ్. ఇన్సైడ్ ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఏమవుతుంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఇది దట్ ఈస్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫర్ ఫోర్స్. ఏంటి? రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫోర్స్. రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫర్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫర్ ఫోర్స్. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఫర్ ఫోర్స్. ఇది చూడండి, ఇది సో చూడండి, ఇందాక మనం రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం? దట్ ఈస్ చూడండి, ఇందాక రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అంటే ఇలా తీసుకున్నాం, ఇలా తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలా ఫింగర్స్ తీసుకుంటాం. ఇలాగా ఫింగర్స్ తీసుకోండి. ఒక మీకు చెప్పాలంటే మీరు చూడండి, ఇక్కడ సియర్ ఎస్ ఇది చూడండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఇది ఈ బాక్స్ చూడండి. రే ఈ బాక్స్ చూడండి, ఈ బాక్స్ చూడండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. చూడండి, ఈ బాక్స్ చూడండి. ఓకే, ఈ బాక్స్ చూడండి. ఈ 3 యాంగిల్స్ తీసుకోండి. ఇదొకటి, ఓకే, ఇదొకటి, ఇది ఈ 3 యాంగిల్స్ చూడండి. 1 2 చూడండి, 1 ఓకే, 2 మళ్ళీ 3. సో ఇవన్నీ 3 చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చూడండి 90 degreesలో ఉన్నాయి. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పెన్ ఎక్కడ ఉంది?
పెన్ ఉంది చూపిస్తాను చూడండి. ఇది చూడండి, ఇది గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, ఐ యూజింగ్ టిష్యూస్. చూడండి ఇది, ఓకే, సీ హియర్, చూడండి ఇక్కడ, ఇటు చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఓకే వన్ లైన్, ఓకే, ఇదొకటి. సో ఈ 3 చూడండి ఎలా ఉంటాయి, 90 degrees, ఎలా ఉంటాయి 90 degrees అంటే పర్పెండిక్యులర్. ఏమవుతుంది పర్పెండిక్యులర్, చూడండి ఇదొక లైన్, ఓకే, ఇదొక లైన్, ఇది అండ్ ఇది, దీస్ త్రీ ఆర్ హ్యావింగ్ పర్పెండిక్యులర్. ఏంటి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ 90 degrees. ఏమంటాం 90 degrees అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ తీసుకొని చేయొద్దంటారా, రైట్ హ్యాండ్ మీరు నాకు ఫోటో పెట్టాలి, ఇలాగే ఫోటో పెట్టాలి, సార్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అని చెప్పి ఇలా పెట్టాలి. ఎంతమంది పెడతారో చూస్తారు ఏం కూడా, ఓకే, తెలుసు కదా ఎక్కడ పెట్టాలరా నాకు, దట్ ఈస్ ఇక్కడ పెట్టాలి నాకు. ఎస్ 90 degrees. చూడండి దిస్ ఈస్ ఫోర్స్, ఇది చూడండి రైట్ హ్యాండ్, ఇదే కదా రైట్ హ్యాండ్, చూడండి దిస్ ఈస్ ఫోర్స్, ఎక్కడ ఉంది ఫోర్స్. తర్వాత చూడండి వెలాసిటీ, చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్స్, ఓకే, చూడండి రైట్ హ్యాండ్ అంటారా, రైట్ హ్యాండ్ అండి, పైకి వచ్చేసి ఏంది ఫోర్స్, రైట్ హ్యాండ్ అని అనంత తింటాం, ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ తంబ వచ్చేసి ఫోర్స్, వెలాసిటీ ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, వెలాసిటీ ఇది ఫోర్స్ వెలాసిటీ ఫోర్స్, ఓకే, దిస్ ఈస్ ఈ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా లోపలికి, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫిల్ లెన్స్, ఫోర్స్ వెలాసిటీ మ్యాగ్నిఫిల్, ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఫింగర్ ఏంది, దట్ ఈస్ ఫోర్స్, దిస్ ఈస్ వెలాసిటీ, దిస్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫిల్ లెన్స్, ఓకే, దిస్ ఈస్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి తంబ్ వచ్చేసి అరే పేపర్ లిక్సేషన్ ఎప్పుడు ఉన్నాయింది రా, దిస్ ఈస్ ద పేపర్ లిక్సేషన్ రా, లాస్యా ఎస్ వెరీ గుడ్ రా, యా సో మెనీ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ ఐ నీడ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్. చూడండి ఎస్ వెరీ గుడ్ యా ఎస్ వెరీ గుడ్. సో చూడండి ఇక్కడ అరే ఈ సెషన్ అయితే మీరు ఎండ్ వరకు ఉండండి, ఖచ్చితంగా అంతా నేర్చుకొని వెళ్దాం, ఓకేనా. సో చూడండి ఇది ఫోర్స్, పైకి లేపుతున్నాం, పైకి ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాం, వెలాసిటీ, దిస్ ఇస్ ది మ్యాగ్నెటిక్ లైన్ అంటాం, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి అన్నీ నేర్పిస్తాను అండి, నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకోటి వచ్చేసి చూడండి ఈ ఫోర్స్ ఒకటి, ఓకే, ఈ ఫోర్స్, ఓకే, అంటే ఈ వెలాసిటీ అండ్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఓకే, ఫోర్స్ వెలాసిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇవన్నీ ఎంత ఉండాలి, టీటా ఈక్వల్ టు 90 degrees. టీటా ఎంత ఉండాలి 90 degrees, దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ అంటాం, ఏమంటాం పర్పెండిక్యులర్, ఓకే. వెరీ గుడ్ చూడండి, ఓకే. సార్ మై జపాన్ వితౌట్ ఫాస్ఫరస్, మై జపాన్ సార్ స్పీడ్ చెప్పండి, మై జపాన్ ఇదే కదరా, మై జపాన్, వెరీ గుడ్, తెలుసు నాకు. నెక్స్ట్ చూడండి సో ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలి 90 degreesలో ఉండాలి, ఓకే, 90 degreesలో ఉండాలి రా. ఏదైనా 0 degrees ఏంటంటే దట్ ఈస్ ప్యారలల్ అంటాం, ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్, ఓకే. హౌ టు గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఇన్ వన్ డే అంటే సెషన్ ఎండ్ వరకు చూడాలి, ఓకే. మెగనా హౌ టు గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ అంటే సెషన్ ఎండ్ వరకు చూస్తే వస్తాయి మార్క్స్, ఖచ్చితంగా వస్తాయి, ఓకే. సరే ఇంకా మన సెషన్ ఏమైనా లైక్ చేసేయండి, ఇంకా చేయకపోతే చేసేయండి. నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా చూడండి దీస్ వన్ ఆల్సో, ఓకే, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు బిల్ అంటాం. అరే బిల్ స్పెల్లింగ్ చూడండి, బిల్ స్పెల్లింగ్ పెట్టండి రా, బిల్, ఐ నీడ్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ బిల్ పెట్టండి, మీకు ఈజీగా నేర్పిస్తా. బిల్ స్పెల్లింగ్ పెట్టండి, ఇప్పుడే నేర్పిస్తా, బిల్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి రా, బిల్ స్పెల్లింగ్ పెట్టండి.
పసిపు ఉన్న ఎస్ బిల్ ఎస్ బిఐఎల్ఎల్ బిల్ బిఐఎల్ఎల్ ఎల్ ఎస్ వెరీ గుడ్. చూడండి మనకి ఏంటంటే ఈ చాప్టర్లో ఓకే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు బిఐఎల్ తీసుకుంటాం. ఓకే బిఐఎల్. సో ఇదేంటి చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు బిఐఎల్ తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ సైన్ థీటా. సో చూడండి ఈ బిఐఎల్ ఏంటంటే ఓకే ఇవన్నీ కూడా సేమ్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్స్లో ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? పర్పెండిక్యులర్లో ఉండాలి. చూడండి ఇది ఎలా అంటే చూడండి దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ థీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్. థీటా ఈక్వల్ టు ఎలా ఉండాలి? 90 డిగ్రీస్ ఉండాలి. సో 90 డిగ్రీస్ లేదనుకోండి ఏమవుతుంది తెలుసా? ఇట్ ఈస్ వోంట్ అప్లికబుల్. ఓకే దట్ ఈస్ 0 వస్తుంది. ఓకే సైన్ 0 డిగ్రీస్ ఎంత? సైన్ 0 డిగ్రీస్ ఎంతరా? సైన్ 0 డిగ్రీస్ ఎంత చెప్పండి? చెప్పండి. సైన్ 0 డిగ్రీస్ చెప్పండి. చెప్పండి. సైన్ 0 డిగ్రీస్ 0 0 0 0. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి సార్ గెస్ట్ పేపర్ సార్ పిహెచ్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రా, అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే నో ప్రాబ్లం. సో చూడండి ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలంటే దట్ ఈస్ 90 డిగ్రీస్లో ఉండాలి. ఓకే ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ ఈస్ ఇన్ 90 డిగ్రీస్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. మీరు అడిగారు కదా ఏసీ డీసీ ఎన్ని ఏసీలు ఎన్ని ఏసీలు ఉన్నా ఎన్ని బీసీలు ఉన్నా ఎన్ని డీసీలు ఉన్నా ఇక్కడతో ఖేల్ ఖతం దుకాన్ బంద్ అవ్వాలి. ఏమవ్వాలి సార్? 1 లాస్ట్ ఇయర్ సైన్ 0 డిగ్రీస్ అన్నా 0 1/2 1/√2 √3/2 1 సైన్ 90 డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు 1 సైన్ 0 డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు 0 అది. ఓకేనా? ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుంది? ఈ మోటార్ అనేది ఎర్లీ మార్నింగ్ సెషన్లో మనము ఓకే ఈ మోటార్ గురించి చెప్పుకున్నాం మనం. మోటార్ గురించి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఈ మోటార్ ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఎలా మారుస్తుంది? మెకానికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది. ఎలా మారుస్తుంది? మెకానికల్ ఎనర్జీగా. ఓకే ఎస్ నా మీద డిపెండ్ అవ్వండి, నా మీద డిపెండ్ అయిపోండి. ఓకే నా మీద డిపెండ్ అయిపోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం. అరే హౌ టు డ్రా దిస్ అంటే ఒకసారి మీ బుక్స్ చూడండి. మేబీ ఇది రాకపోవచ్చు. ఓకే మేబీ ఓకే మేబీ ఓకే ఒక్కసారి మీ బుక్లో చూడండి ఎలా రాయాలో అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? ఎలా రాయాలో మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అంటే అంత టైం లేదు మనకి, అంటే అన్ని చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా, దట్స్ వై. అందుకని చెప్తున్నా నేను. సరే మీకు ఇది నేను డయాగ్రామ్ నేను సెండ్ చేస్తాలే. ఓకే తర్వాత బ్రేక్ ఇచ్చినప్పుడు నేను గీసి ఓకే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో సెండ్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? సో చూడండి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అంటే ఏముంటాయంటే ఓకే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ స్లిప్ రింగ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. స్లిప్ రింగ్స్ ఇక్కడ చూడండి స్లిప్ రింగ్స్. దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి స్లిప్ రింగ్స్. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి స్లిప్ రింగ్స్. సో ఈ స్లిప్ రింగ్ గురించి మెయిన్గా తెలిసాలి. ఏసీ అండ్ డీసీ రెండు చెప్తాను. ఓకేనా? రెండు ఏసీ అండ్ డీసీ రెండు చెప్తాను, ఈజీ చెప్తాను. చూడండి ద కమ్యూటేటర్స్ ఓకే స్లిప్ రింగ్స్ చూడండి. రివర్స్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎవ్రీ హాఫ్ రొటేషన్. ఏం చేస్తుంది? ఇదేం చేస్తుంది? reverses the current direction every half rotation. ఎవ్రీ హాఫ్ రొటేషన్ ఏం చేస్తుంది? రివర్స్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? రివర్స్. రివర్స్ అంటే ఆ రివర్స్ కాదు, వెనక్కి అని చెప్పి. ఓకే వెనక్కి అని చెప్పి. నెక్స్ట్ చూడండి దిస్ ఎన్ష్యూర్స్ ద కాయిల్ కంటిన్యూస్లీ రొటేట్స్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. ఏంటి? ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. కాయిల్ కంటిన్యూస్లీ రొటేట్స్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద రెక్టాంగులర్ కాయిల్ ఇన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్. రెక్టాంగులర్ కాయిల్ ఇన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ అన్నాడు రా. ఓకేనా? ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ అన్నాడు. ఓకే యాక్చువల్ చూడండి. ఓకే ద ఫోర్సెస్ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ దే యాక్ట్ యాజ్ కపుల్ టు రొటేట్ ద కాయిల్ నాట్ ట్రాన్స్లేటెడ్. చూడండి ఇది
ఇది కూడా యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ అన్నాడు. యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యూనిఫామ్ ఫోర్స్. అటు ఫోర్స్ ఉంటే ఓకే, ఇది కూడా ఉంది యూనిఫామ్ అని చూడండి. ఫర్ సపోజ్ చూడండి ఓకే, ఫర్ సపోజ్ మనకి నార్త్ సైడ్ ఎంత ఫోర్స్ ఉంటే ఓకే, సౌత్ సైడ్ కూడా అంతే ఉంది. ఓకే, దట్స్ వై. సో చూడండి ఇక్కడ సియర్ ఇది చూడండి, ఇది ఉంది కదా స్లిప్ రింగ్స్, ఇవి చూడండి ఇలా రొటేట్ అవుతున్నాయి. చూడండి ఇక్కడ రొటేట్ అవుతా, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ. సో సియర్ మీకు ఈజీగా చెప్పాలంటే మీకు చూడండి, ఇది చూడండి ఈ మధ్యలో ఇది అనుకుందాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది ఇలా రొటేట్ అయిపోతుంది. సో ఇలా రొటేట్ అవుతా ఓకే, ఈ ఎవ్రీ 90 degrees ఇలా రొటేట్ అవుతా మనకి ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ రొటేట్ చేస్తుంది. సో మనం ఏం రాయాలంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే ఓకే, ఇక్కడ రొటేషన్ చూడండి, సియర్ రొటేషన్ చూడండి, ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ద రొటేషన్. ఇక్కడ రొటేషన్ చూడండి. ఓకే, ఏమైనా నేను చెప్పడానికి ఏదైనా చెప్పేస్తా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం అండ్ ఫారడేస్ లా మీరు అడిగారు కదా. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం అండ్ ఫారడేస్ లా ఈ సింపుల్గా చెప్పుకుందాం, చాలా అంటే చాలా ఈజీగా చెప్పుకుందాం. ఓకే, చూడండి ద రివర్సల్ ఇఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిజం కెన్ మ్యాగ్నెటిజం క్రియేట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇది చూడండి రివర్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం. చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఏమి చెప్పుకున్నాం? చూడండి ఎలక్ట్రిసిటీ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిజం, దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ బై ఫారడేస్ అండ్ హెన్రీ. మూవింగ్ ఏ మ్యాగ్నెట్ నియర్ ఏ కాయిల్ ఇండ్యూస్ ఏ కరెంట్. ఏమవుతున్నాడు? దట్ ఈస్ మూవింగ్ ఏ కాయిల్ మ్యాగ్నెట్ నియర్ ఏ కాయిల్ ఇండ్యూసెస్ ఏ కరెంట్. ఏం అవుతుంది? కరెంట్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ కాయిల్ మూవ్ అవుతుంటే ఫారడేస్ లా చూడండి, ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ద ఇట్. సో ఫారడేస్ లా చూడండి ఏమంటారు అంటే ఈఎంఎఫ్ చూడండి, ఇది చూడండి ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఫైవ్ బై డెల్టా టీ. సో డెల్టా ఫైవ్ బై డెల్టా టీ అంటాం. సో ఈ డెల్టా ఫైవ్ని ఏమంటాం? ఓకే, ఎస్ ఇలాగ రాయొచ్చురా. ఎస్ మీ బుక్స్లో మీ స్కూల్లో ఏమైనా చెప్పుంటే ఓకే ఎలా చెప్పారో అలా చేయొచ్చు. ఓకే, వెరీ గుడ్. స్టక్ అవుతుందా? రేనా ఏమైనా ల్యాగ్ అవుతుందా అనేది? కట్ అవుతుంది. లేదు లైవ్ వస్తుంది కదా, దెర్ ఇస్ నో ల్యాగ్ ఇష్యూస్. ఓకే బిఫోరా? బిఫోర్ కూడా ఏం లేదే. సరే నెక్స్ట్ చూడండి. సో అదే కనుక మనం ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డెల్టా ఫైవ్ బై డెల్టా టీ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఓకే. ఇక్కడ ఎన్ కూడా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఎన్ డెల్టా ఫైవ్ డెల్టా బై తీసుకుంటాం. ఎన్ అంటే ఎందుకంటే అక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెన్ ద గ్యాలోమీటర్ డైరెక్షన్ డిఫ్లెక్షన్ జీరో డ్యూరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇది అవసరం లేదు. ఎస్ ఇది చూడండి లెన్స్ లా అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఏంటి? లెన్స్ లా
లెన్స్ లా అంటాం. ఓకే చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఏమంటాం అంటే ద ఇండ్యూస్ కరెంట్ అపియర్స్ ఇన్ ఎ డైరెక్షన్ దట్ అపోజెస్ అ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్. ఇదేం లేదురా, లెన్స్ లా అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ఆపోజిట్. ఓకే ఆపోజిట్, ఫ్లక్స్ని ఆపోజిట్ చేస్తుంది, అపోజ్ చేస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాం అంటే లెన్స్ లా అంటాం. చూడండి, ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్, ఓకే ఇక్కడ కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది కదా, అంటే ప్రొడ్యూస్డ్ కరెంట్. ఓకే అపియర్స్ ఇన్ డైరెక్షన్ దట్ అపోజెస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇది ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయింది కదా, ఓకే దీన్ని ఏం చేస్తుందంటే అపోజ్ చేస్తుంది. అంటే దట్ ఈస్ అపోజిట్ అనేది దట్ ఈస్ ఎస్ మనీ వైటీ. ఓకే అవన్నీ నేర్పిస్తాను నేను. ఓకేనా, నేను నేర్పిస్తాను అన్ని. ఓకేనా, అన్ని నేను నేర్పిస్తాను. ఓకే డోంట్ వర్రీ. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ నేర్పిస్తాను రా, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ కూడా నేర్పిస్తాను. వై కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే యూ డూ మెకానికల్ వర్క్ టు పుష్ ద మ్యాగ్నెట్ అగైన్స్ట్ ద అపోజింగ్ ఫోర్స్. మీకు తెలుసా ఇది? చూడండి, మ్యాగ్నెట్కి సౌత్ నార్త్ ఉంటుంది. ఓకే సో 2 మ్యాగ్నెట్స్ తీసుకొని మనం సౌత్ ఓకేనా 2 సేమ్ పెడితే ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ రిపెల్ అవుతుంది. అదే కనుక సౌత్కి నార్త్కి సౌత్కి పెడితే ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది, భయం అవుతుంది. వై భయం? ఎందుకు భయం? దేనికి భయం? ఎందుకు భయం? పక్కా వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఎస్ అట్రాక్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ అయితే అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అపియర్స్ ఇన్ అ డైరెక్షన్ దట్ అపోజెస్ అ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్. సో ఏదైతే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుందో దీన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ లెన్స్ లా అంటాం. ఏమంటాం? లెన్స్ లా. అదే కన్వర్షన్ చూడండి, ద మెకానికల్ వర్క్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ ఇన్ ద కాయిల్. ఏమవుతుంది? ద మెకానికల్ వర్క్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్ ద కాయిల్. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ మోషనల్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే దీన్ని ఎలా రాస్తానంటే నేను, మీరు చిన్న షార్ట్ చెప్తాను చూడండి, దట్ ఈస్ బిలీవ్. స్పెల్లింగ్ పెట్టండి రా, బిలీవ్ చెప్పండి స్పెల్లింగ్. వాట్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ బిలీవ్? అరే అసలు ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్లో రావాలిరా, ఇంటర్మీడియట్లో రావాలి, బట్ మీకు ఇప్పుడే వచ్చేసాయి. బిలీవ్ స్పెల్లింగ్ పెట్టండి. ఎస్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తామంటే చూడండి ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తామంటే బిఎల్వి రాస్తాం. అండ్ ఈ ఈక్వల్ టు ఇంకో ఫార్ములా ఉంది కదా, డెల్టా ఫీ బై డెల్టా టీ రాస్తాం. ఓకే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు బిఐఎల్ కాస్ థీటా. ఓకే థీటా షుడ్ బి 90 degrees. ఓకే దీస్ 3 ఇంపార్టెంట్ రా ఇవి. సో ఇవన్నీ ఎలా ఉండాలంటే అన్నీ 90 degreesలో ఉండాలి. ఓకే బిలీవ్ బిఎల్వి ఏంటి, బిఎల్వి బిలవ్. సో బిఎల్వి అని రాయాలి. ఏం రాయాలి? బిఎల్వి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి సార్. అరే చెప్తాను. ఓకే ఇంకో 10 minutes ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. ఇంకా చాప్టర్ చేద్దాం. ఇదిగో 4, 5 ఉన్నాయి అంతే. సో చూడండి ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ రాసుకోండి, రా, ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని రాసుకోండి, అన్నీ ఇప్పుడే రాయండి.
సే ఎస్ ఆర్ నో, సే ఎస్ ఆర్ నో. రే ఖచ్చితంగా ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఉండాలిరా. సే ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ ఎస్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి. చూడండి రియల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇండక్షన్స్. ఓకేనా రే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇది. 4 మార్క్ అదే SAQ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఓకే దిస్ ఈజ్ ఇది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది SAQ కోసం. ఓకే చూడండి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ స్కానర్స్. ఓకే ఈ సెక్యూరిటీ స్కానర్స్ తెలుసు కదా, దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద దిస్. తర్వాత చూడండి టేప్ రికార్డర్స్ ఒకటి. ఓకే సెక్యూరిటీ స్కానర్స్ ఒకటి. చూడండి వాక్ త్రూ ద కాయిల్స్ డిటెక్టెడ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫ్లక్స్ వెన్ మెటల్ ప్రాసెస్ త్రూ. ఓకే మీకు తెలుసు కదా, లైక్ హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళకైతే ఓకే మనం మెట్రో సిటీస్లో చూస్తుంటాం. ఓకే మెట్రోస్ కానివ్వండి అండ్ అలాగే మాల్స్లో కానివ్వండి. సో ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి ఇలా ఉంటాయి. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇండక్షన్ స్టవ్ కూడా ఏసీ కాయిల్ క్రియేట్స్ ఎ చేంజింగ్ ఫీల్డ్ ఇండ్యూసింగ్ హీట్ కరెంట్స్. ఏమవుతుంది? ఇండ్యూసింగ్ హీటింగ్ కరెంట్స్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ లెవిటేషన్, దట్ ఈస్ ఏసీ కరెంట్ ఇన్ ఎ సోలనాయిడ్ కాన్స్టాంట్లీ చేంజెస్ ఫ్లక్స్. ఏం చేస్తుంది? కాన్స్టాంట్లీ ఫ్లక్స్ని చేంజ్ చేస్తుంది. కాన్స్టాంట్లీ ఫ్లక్స్ని చేస్తుంది. ఓకే దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి 4 ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఓకేనా ఖచ్చితంగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ చూడండి దిస్ ఈస్ ఏసీ జనరేటర్, DC జనరేటర్. ఇది ఏసీ జనరేటర్, DC జనరేటర్. రే వీటి రెండింటికి ఓకే రెండు డిఫరెన్స్. ఓకే చూడండి రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సియర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? స్లిప్ రింగ్స్ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ హ్యావింగ్ 2 స్లిప్ రింగ్స్. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ వన్ స్ప్లిట్ రింగ్స్. ఏముంటాయి ఇక్కడ? ఓన్లీ 1. ఇక్కడ ఓన్లీ 1. ఓకే ఓన్లీ 1. ఇక్కడ చూడండి ఏసీ జనరేటర్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటింగ్ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ కరెంట్ అంటాం. ఏమంటాం? డైరెక్ట్ కరెంట్. యాక్చువల్గా దీని గ్రాఫ్ ఎలా రాస్తామంటే చూడండి చూడండి ఇక్కడ ఈ కరెంట్ అనేది డైరెక్ట్గా వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్గా వెళ్తుంది. బట్ ఇది ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ ఇలా అవుతుంది.
దిస్ ఇస్ ఏసీ కరెంట్ అంటాం, దిస్ ఇస్ డీసీ కరెంట్. ఓకే చూడండి నా దిస్ ఇస్ మెయిన్ థింగ్ ఏమనాలంటే మీరు ఓకే ఏసీ కరెంట్ అయితే ఏమంటాం అంటే 2 స్లిప్ రింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే అదే డీసీ కరెంట్ అయితే ఓన్లీ 1. ఏంటి ఓన్లీ 1. ఎన్ని కరెంట్స్ ఉంటాయి? దట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 ఉంటుంది. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫుల్ స్లిప్ రింగ్స్ ఏముంటాయి? యూజ్ 2 ఫుల్ స్లిప్ రింగ్స్. ఇక్కడ యూజ్ 2 ఫుల్ స్ప్లిట్ రింగ్స్. Two full slip rings. బట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే వన్ హాఫ్ స్లిప్ రింగ్స్. ఓకే యూజ్ టు హాఫ్ స్లిప్ రింగ్స్ ఇలా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఈ వీటి యొక్క క్వశ్చన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఇది ఆన్సర్ మీరే చేయండి. లేదు దీని ఆన్సర్ సింపుల్ చెప్పండి రా. ఆన్సర్ చెప్పండి కార్తిక్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. బట్ దీని ఆన్సర్ చెప్పండి, ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీని ఆన్సర్ చెప్పండి, సింపుల్ చెప్పండి. The needle will not deflect. ఇంకా all devices fail. చూడండి ఇది So see here, if a magnetic field cannot apply force on a current carrying wire, okay, devices like electric motors, generators, అలాగే MRI machines would fail to work. ఏమవుతాయి? fail to work. ఏమవి? would fail to work. Okay, this would okay, principles of electromagnetism may affect techniques, may affect many technologies. That is okay, ఏవి fail to work అవుతాయి? that is fail to work అంటే మనం తీసుకుంటాం. that is electric motors, generators, అలాగే MRI machines.
these things, these skins. ఇవి నెక్స్ట్ అండి, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టీఎస్ జూన్ 15 క్వశ్చన్ అంట ఇది. ఇది చెప్పండి, ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఇది చెప్పండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. చూడండి రాసు చూడండి. ఇఫ్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఈజ్ విల్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. వెరీ గుడ్ వరుణ్. కార్తీక్, వసీఫున్నీసా, మోహన్, శర్మ, ఓకే వెరీ గుడ్. చూడండి ఇది చూడండి ఇది So if a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, okay, it experiences a magnetic force between of the interaction of the magnetic fields. Okay, it is very very important. Important question. ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చెప్పండి రా. Took screenshot. తీసుకో screenshot. Take screenshot. Take screenshot. తీసుకోండి screenshot. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆఫ్ స్టవ్, ఇండక్షన్ స్టవ్. ఓకే, సో సీ హియర్, ఇండక్షన్ స్టవ్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఈ పాయింట్ కూడా మీకు నేను చెప్పాను రా. ఇది చూడండి, ఇదిగో induction stove AC creates a changing field inducting heat currents directly in the metal pan by electromagnetic induction. సేమ్ అలాగే టేప్ రికార్డర్స్ కానివ్వండి, ఓకే, అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ లివైటేషన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ. సో ఇది కూడా ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. టేక్ స్క్రీన్ షాట్.
Take screenshot. Take. ఎస్ నెక్స్ట్ అండి ఎస్ రిహాన్ చెప్తాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ చాప్టర్ చెప్పుకుందాం మనం? నెక్స్ట్ విచ్ చాప్టర్ చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. చెప్పండి నెక్స్ట్ విచ్ చాప్టర్? నెక్స్ట్ ఇంకే చాప్టర్ చెప్పుకుందాం? యాజ్ యువర్ విష్. కార్బన్ అండ్ కాంపౌండ్స్, కార్బన్ అండ్ కాంపౌండ్స్ చెప్పుకుందామా? చెప్పండి. కెమికల్ బాండింగ్. ఎస్, కెమికల్ బాండింగ్ చెప్పుకుందామా? వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్, కెమికల్ బాండింగ్ చెప్పుకుందాం. వెయిట్, కెమికల్ బాండింగ్ చెప్తున్నాం చూడండి. వన్ మినిట్ వెయిట్, కెమికల్ బాండింగ్ చెప్పుకుందాం. కెమికల్ బాండింగ్ చెప్పుకుందాం. See here. Chemical bonding, all of you saying chemical bonding. Okay. కెమికల్ బాండింగ్ చెప్పుకుందాం చూడండి. కెమికల్ బాండింగ్లో మనకి అందరికి ఏమడుతారంటే N2O2 ఫార్మేషన్ అడుగుతారు. ఓకే ఓకే ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కూడా చెప్పుకుందాం. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ సేయింగ్ దట్ N2O2 ఫార్మేషన్. ఓకేనా, N2O2 అండ్ BF3 ఇదే కదా మీరు అడుగుతుంది. N2O2 BF3 ఇదే అడుగుతుంది. సో చూడండి, N2O2. సో ఫస్ట్గా చూడండి, సో N2 చూడండి, N2 ఫార్మేషన్. N2 ఫార్మేషన్ చూడండి. సో నైట్రోజన్ ఆర్ హ్యావింగ్ హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్? చెప్పండి రా, నైట్రోజన్కి హౌ మెనీ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్? ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి. నైట్రోజన్కి హౌ మెనీ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్? చెప్పండి చెప్పండి రా, నైట్రోజన్కి హౌ మెనీ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్? చెప్పండి. కార్తీక్ కూడా కరెక్ట్ చెప్తున్నారు రా. జోష్నా రాంగ్, గౌతమ్ రాంగ్. రాంగ్. సో చూడండి ఇక్కడ నైట్రోజన్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ 1s2 2s2 2p3. సో దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ valence electrons? That is 5 valence electrons, and it is having 5 Lewis dots.
and it's having 3 valency. Valency వేరు, valency electrons వేరు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 1s2 2s2 2p3 అన్నాం కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సో 1s2 అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 2s2 మీన్స్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2p3 అన్నాడు కదా. 2p3 సింగిల్ ఫిల్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఏమంటామంటే px py pz ఏమంటాం px py pz. ఓకే, px py pz. సో చూడండి N2 మార్క్ ఎలా తీసుకుంటామంటే మనం, సో దిస్ ఇక్కడ చూడండి, సో చూడండి ఇక్కడ, సో N2 molecule, ఓకే, nitrogen is having 5 valence electrons, 5 valence electrons. సో ఇది స్టేబుల్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి, 8 కావాలి. ఏం కావాలి, 8 కావాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇంకో ఎంతో, ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 5. దీని ఏం చేస్తుందంటే ఇంకో ఎంతో కొలాబ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ 8 electrons. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8 electrons. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇది చూడండి, ఇక్కడ కూడా చూడండి 8 electrons. ఓకే, నైట్రోజన్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై 8. ఇక్కడ కూడా 8, ఇక్కడ కూడా 8. సో దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ 3 bond pairs. ఎన్ని 3 bond pairs. సో 3 bond pairs అంటే ఏమంటాం అంటే 1 is sigma, 1 sigma 2 pi bonds, 1 sigma 2 pi bonds, 1 sigma and 2 pi bonds. సో దీన్ని ఇలా రాసాం ఎలా అంటే దట్ ఈస్ చూడండి, చూడండి సో చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ సిగ్మా, దట్ ఈస్ దీని ఏమంటాం px, దిస్ ఈస్ py. ఓకే, ఇదేమవుతుందంటే ఓకే, py చూడండి. సో py ఇలా కలుస్తుంది, సేమ్ ఇలా చూడండి పైన కూడా py అండ్ pz చూడండి, దిస్ ఇస్ pz. సో py and pz are ఓకే. సో చూడండి ఇక్కడ py px py
pz. So py is px is sigma, py is pi, pz is pi. So చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 3 bonds form అవుతాయి, that is 1 sigma and 2 pi bonds. ఏమవుతుంది 1 sigma and 2 pi bonds. Okay, that is okay. Next one. So this is sigma pi pi. Okay, next one. Next one, O2 molecule. O2 కూడా సేమ్ రా, O2 ఆల్సో సేమ్. ఓకే, O2 చూడండి, దిస్ అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత, వ్యాలెన్సీ ఎంత, ఇవన్నీ మీరే చెప్పాలంట. వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ చెప్పండి రా, చెప్పండి రా, ఇవి 3 మీరే చెప్పండి. దీని తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తా. ఓకే, O2 మాలిక్యూల్ తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తా, ఖచ్చితంగా బ్రేక్ ఇస్తా. చెప్పండి, జెడ్ ఎంత, అటామిక్ నెంబర్ జెడ్, అటామిక్ నెంబర్ జెడ్ ఎంత, వ్యాలెన్సీ ఎంత, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత, అది మీరే చెప్పాలంట. జెడ్ ఈక్వల్ టు 8, ఇంకా 2 వ్యాలెన్సీ, వెరీ గుడ్ రా కార్తిక్. వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 7, రాంగ్. మేఘనా 8, వాట్ ఈస్ 8? కార్తిక్, జెడ్ ఈక్వల్ టు 8, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 8, ఇంకా yes, atomic number is 8. Okay, valency is it is 2. Valence electrons are 6. సో చూడండి, అరే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలరా మీరు. నేను నేర్పించాను, నిన్న కూడా నేర్పించాను. నిన్న నా సెషన్లో మీకు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోమని చెప్పాను నేను. వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్, వ్యాలెన్సీ అండ్ లూయిస్ డాట్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా, విధుల టైమింగ్ నెల్లూరు, ఐ థింక్ సార్ 4th వస్తున్నారు. ఓకే, ఎర్లీ మార్నింగ్ రావచ్చు, టైం 10 కల్లా రావచ్చు. ఓకేనా, నేను ఒకసారి తెలుసుకుని చెప్తాను మీకు నేను. సో చూడండి, ఇక్కడ O2 మాలిక్యూల్ చూడండి. O2 ఈస్ హ్యావింగ్, ఆక్సిజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1s2 2s2 2p4. ఏం రాసాం? 2p4. So this is valence electrons. Okay, valence electrons are Lewis dots అంటాం. ఓకేనా, లూయిస్ డాట్స్ కూడా 6. లూయిస్ డాట్స్ కూడా 6. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 1s2 2s2 2p4. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఎలా రాయానంటే ఆక్సిజన్ ఇలా తీసుకొని 6 అంటే ఇలా రాస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. సో ఇప్పుడు చూడండి, 1s2 2s2 2p4 అంటే చూడండి ఇక్కడ. సో ఫర్ స్టెబిలిటీ it needs +2 electrons. Okay, for stability. నెక్స్ట్ చూడండి, సో దీన్ని చూడండి ఎలా రాస్తామో. చూడండి, ఇప్పుడు
చూడండి 1s2 2s2 2p4 తీసుకున్నామా, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫర్ స్టెబిలిటీ ఇట్ నీడ్ +2 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే చూడండి O2 ఫార్మేషన్ అంటే చూడండి దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఇట్ ఈస్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్. సో చూడండి ఇప్పుడు ఏం కావాలి స్టెబిలిటీ, ఫర్ స్టెబిలిటీ ఎంత కావాలి, దట్ ఈస్ 8 ఉంటే చాలు మనకి. చూడండి ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ స్టెబిలిటీ చూడండి. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఈ రింగ్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ రింగ్లో కూడా 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే దట్ ఈజ్ 1 సిగ్మా బాండ్ 1 పై బాండ్, 1 సిగ్మా బాండ్ అండ్ 1 పై బాండ్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్ ఇక్కడ దాకా? ఎనీ డౌట్స్ ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ దాకా? ఎనీ డౌట్? ఎనీ డౌట్స్? హలో, ఎనీ డౌట్? ఎస్, నో? ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి 1 సిగ్మా అండ్ 1 పై, 1 సిగ్మా అండ్ 1 పై. ఓకే, 1 సిగ్మా అండ్ 1 పై. నెక్స్ట్ చూడండి సియర్, దీన్ని ఎలా తీసుకుంటామంటే ఓటు మాలికి ఎలా తీసుకుంటామంటే చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ px px py py pz. ఓకే, pz. దిస్ ఇస్ px py pz. ఓకే, px py pz తీసుకుంటాం. ఇది చూడండి చూడండి ఇది 1s2 2s2 2p4. సో ఫస్ట్ ఇలా 3 తీసుకొని తర్వాత 4th ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి, తర్వాత 4 ఇక్కడ చేయాలి. దట్ ఈస్ px py pz. ఇలా తీసుకుంటాం, ఇలా తీసుకుంటాం. ఎలా కనుక్కోవాలి? ఓకే ఓకే చెప్తాను రా, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్, ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా?
నేను చెప్తాను రా, అన్నీ చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. అసలు అరే నాకు అసలు నో ప్రాబ్లం రా, నేను ప్రతిదీ చెప్తాను. నాకు ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఇష్టం నాకు. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. సో మనకి ఇక్కడ ఎక్కడే ఉన్నాయి, పీవై అండ్ పీజెడ్లో మనకి ఏంటంటే అదే వ్యాకెన్సీ ఉంది. సో పీజెడ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, పిఎక్స్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో పిఎక్స్ మనకి అవసరం లేదు ఇప్పుడు, పిఎక్స్ అనేది అవసరం లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ సార్. సో చూడండి ఇప్పుడు, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ పిఎక్స్, సారీ అరే ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ పీ బై, ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ పీజెడ్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది, సో ఇవి రెండు కలాపోయాయి చూడండి. ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఒక చోట వచ్చేసాయి. ఓకే, ఇవి రెండు ఒక చోట వచ్చేసాయి. సో దీన్ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్, దిస్ ఈస్ సిగ్మా. ఓకే, ఇవి వచ్చేసి పై అంటాం. సో దీన్ని ఏమవుతుందంటే O2 ఫామ్ మధ్యలో దట్ ఈస్ 1 సిగ్మా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ 1 పై ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, O2 ఈస్ 1 సిగ్మా అండ్ 1 పై. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, BF3 చూడండి, BF3 చూడండి. సో బోరాన్ ఈస్ హ్యావింగ్, బోరాన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని రా, వ్యాలెన్సీ ఎన్ని చెప్పండి. ఇది వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ వ్యాలెన్సీ ఇన్ బోరాన్ చెప్పండి. వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ వ్యాలెన్సీ ఇన్ బోరాన్. టూ ఈజ్ రాంగ్, 2 అనేది రాంగ్. అంటే లాస్ట్ టైం చెప్తున్నా, వెరీ గుడ్ సాయి కృష్ణ, లాస్ట్ టైం చెప్తున్నా, ఇంక ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి మీరు. ఓకే, లాస్ట్ టైం, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ టైం. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ టైం. This is the last time ka. Okay, elements చూడండి, హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెర్లియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్, సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, కార్బన్, సిలికాన్, nitrogen, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Okay, so these are the elements. Okay, ఇక్కడ చూడండి, group number. Okay, group number చూడండి, group number is, it is 1A, 2A,
it is 3a, it is 4a, it is a 5a, it is a 6a, it is 7a, it is 8a. Seven A and 8A. Okay, these are the things. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనికి చూడండి, ఇక్కడ సేమ్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న లూయిస్ డాట్స్ ఉన్న సేమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ 1A అంటే దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 4, దిస్ ఇస్ 5, దిస్ ఇస్ 6, దిస్ ఇస్ 7, దిస్ ఇస్ 8. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. అదే కనుక మనం బ్యాలెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, 1 2 3 4 3 2 1 0 ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, రే ఇది ఖచ్చితంగా ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకేనా, కావాలంటే తీసుకోండి. ఓకే, టేక్ స్క్రీన్ షాట్. గ్రూప్ నెంబర్, బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్, లూయిస్ డాట్స్, వ్యాలెన్సీ. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వస్తాయిరా, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. అరే ఈడెవడో మ్యాండిబుల్ అంట, వాడిని తీసేయండి. ఏదో 6 feet 2 inches అంటాడు. ఓకే, చెప్తాను సింధు, చెప్తాను. బ్లాక్డ్, నేను బ్లాక్ చేశాను, మీరు బ్లాక్ చేసేయండి. ఓకే, ఇలా నేర్చుకోవాలి మీరు. ఈ 20 ఎలిమెంట్స్ నేర్చుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి బోరాన్. ఓకే, బోరాన్, బోరాన్ చూడండి, బోరాన్ చూడండి. బోరాన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 valence electrons or 3 Lewis dots or 3 valency. Fluorine చూడండి, fluorine is having that is 7 valence electrons and 1 valency. ఓకే, బ్రేక్ ఇస్తాను, చిప్కో బ్రేక్ ఇస్తాను. ఓకే, వెయిట్ ఫర్ 5 minutes, బ్రేక్ ఇస్తాను. బిఎఫ్ని చెప్పి ఇచ్చేస్తాను, బిఎఫ్ని చెప్పి ఇచ్చేస్తాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి. సో చూడండి ఇప్పుడు, సో బోరాన్కి ఎంత వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ 3, లూయిస్ డాట్స్ ఆల్సో 3. సో చూడండి, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ వ్యాలెన్స్ ఈస్ 3. ఓకే, ఇప్పుడు అదే ఫ్లోరిన్ చూడండి, ఫ్లోరిన్ చూడండి, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, వ్యాలెన్సీ. సో ఫ్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ చెప్పండి, వ్యాలెన్సీ అండ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇందాక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోమని చెప్పాను కదా, చెప్పండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఎంత చెప్పండి. Valence electrons and valence of fluorine. Valence is 1, valence electrons are, hey Karthik, wrong Karthik. 7 men, Meera, very good ra. Boron 3, okay. 7, yes, it is valence electrons is 7 and valence is 1. ఇప్పుడు చూడండి, సో బోరిన్ చూడండి, బ్రోమిన్ చూడండి, బ్రోమిన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 లూయిస్ డాట్స్, అంతేగా. చూడండి, బ్రోమిన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓకే 3 లూయిస్ డాట్స్. ఏంటి 3 లూయిస్ డాట్స్ లైక్ దిస్. కార్బన్ ఈస్ 4, నైట్రోజన్ ఈస్ 5, ఆక్సిజన్ ఈస్ 6, సల్ఫర్ ఈస్ 6, ఫ్లోరిన్ ఈస్ 7, chlorine is 7, argon is 8. ఈ నోబుల్ గ్యాసెస్ లో ఓన్లీ ఒక ఎగ్జెప్షన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ హీలియం 2.
ఓకే చూడండి ఇక్కడ బ్రోమిన్, ఓకే ఫ్లోరిన్ చూడండి, దట్ ఈస్ ఫ్లోరిన్. ఇలా తీసుకుంటాం మనం, ఓకే దట్ ఈస్ ఫ్లోరిన్. ఫ్లోరిన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 7. 7 valence electrons and Lewis dots also 7. అంతేగా 7. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ స్టెబిలిటీ ఎంత కావాలి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. outer shell ఎంత ఉండాలి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్, 8 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే చూడండి ఫ్లోరిన్ చుట్టూ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. చూడండి ఫ్లోరిన్ చుట్టూ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8. బట్ బ్రోమిన్ చుట్టూ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. బ్రోమిన్ చుట్టూ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్, 8 ఎలక్ట్రాన్స్, 8 ఎలక్ట్రాన్స్. బట్ ఈ బ్రోమిన్ చూడండి, బ్రోమిన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 6 ఎలక్ట్రాన్స్. ఎంత? 6 ఎలక్ట్రాన్స్. సో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈజ్ బ్రోమిన్ ఈజ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏమంటాం? ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్. ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్. ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ అంటాం. ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్. సో చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పండి. సో O2 చెప్పుకున్నాం, N2 చెప్పుకున్నాం, BF3 కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ సెషన్? ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్? సో దీని స్ట్రక్చర్ రాయాలంటే చూడండి, బ్రోమిన్ అసలు యాక్చువల్ రాసారంటే బ్రోమిన్ ఈస్ 1s2 2s2 2p1 అంటాం. అదే బ్రోమిన్ ఒక ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అయితే దట్ ఈస్ 1s2 2s1 2p1 తీసుకుంటాం లైక్ దిస్. ఇలా తీసుకుంటాం. like this. That is 2p2. Okay, this is excited state. ఓకే ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఇది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బ్రోమిన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అయిందంటే దట్ ఈజ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బ్రోమిన్ అనేది ఫామ్ అయిందో దిస్ ఈస్ బ్రోమిన్. ఓకే బ్రోమిన్ ఇట్ ఈస్ చూడండి వెరీ వెరీ సింపుల్. ఇది చాలా ఈజీ. ఇది చూడండి,
ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఎలా తీసుకుంటాం? ఇలా తీసుకుంటాం. ఎస్, ఇలా తీసుకుంటాం. చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఆర్ సిగ్మా వాల్యూమ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సిగ్మా. ఈ బాండ్స్ అంటే ఏందని సిగ్మా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంక అన్నీ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ సిగ్మానే కదా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ సిగ్మా. ఓకేనా? సరే చూడండి ఒకసారి గెస్ పేపర్. అరే వసీఫున్నిసా, నేను నిన్న చెప్పా, ఎవరైనా స్పామ్ చేస్తే బ్లాక్ చేయండి అని చెప్పా. నెక్స్ట్ వసీఫున్నిసా, రిత్విక్, మీరు నేర్చుకోండి. ఊరికే గెస్ పేపర్స్ అని పెట్టకండి. గెస్ పేపర్స్ నేను చెప్తాను. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్స్ రాకపోతే ఏం చేస్తారు? నేను ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. నేను ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఎంత క్లారిటీగా నేను చెప్తారా మీకు, ఇంత క్లారిటీగా. దట్ ఈస్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. ఓకే, దీని గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటామని చెప్పి ఇంత క్లారిటీగా. ఓకే, మీరు నేర్చుకున్నారు అసలు. నేను ప్రతిసారి ఇంకా అర్థమైందా అని చెప్తున్నాను నేను. నాట్ డూ స్పామ్ అయితే చేయకండి. శ్రీకృష్ణ, సాయి కృష్ణ, వెరీ గుడ్ రా. వై డూ సిగ్మా అండ్ 1 పై బాండ్, సిగ్మా అండ్ పై బాండ్స్ ఎందుకు రావంటున్నావు? వెరీ గుడ్. BF3 అనేది ఇలా వస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్స్. ఎందుకంటే చూడు, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్కి ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ కావాలి, 1 ఎలక్ట్రాన్. అదే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నైట్రోజన్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ చూడండి, 2 బాండ్స్ కావాలి, అక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి, అక్కడ పై బాండ్ ఏంది, అదే N2 చూడండి, N2 అయితే ఇక్కడ చూడండి 3 కావాలి, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి వ్యాకెన్సీ 3 ఉంటే 8 అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 ఉంటే కంప్లీట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 1 ఉంటే కంప్లీట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై. సో షేరింగ్ ఆఫ్ 1 electron, it is known as sigma bond, and it is having sharing of electrons to complete octet. Octet కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నామంటే దట్ ఈస్ స్టేబుల్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సిగ్మా. గౌతమ్ బ్రేకా? ఓకే, టేక్ బ్రేక్. సరే బ్రేక్ తీసుకోండి. F2 7:25. ఓకే, అప్పుడు 7:25.
Hi guys. Yes. Come on. Yes. స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా సెషన్ మనం ఇంకా ఓకే ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దామా ఫైర్ సెషన్ రే సెషన్ ఫైర్ చేయండి ఫైర్ సెషన్ మైకా ఓకే ఫైర్ ద సెషన్ Fire the session. Fire the session. Fire the session. Fire. ఎస్ రే చూడండి ఇక్కడ సి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ హలో ది ప్లేస్ చెప్పండి ఎక్కడ ఉంటుంది ప్లేస్ వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ సార్ మనం పరం ఎస్ వెరీ గుడ్ ఓమ్స్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సరే నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి సి అరే ఈ BF3N2 అండ్ O2 కొంతమందికి అర్థం కాలేదంటున్నారు సో చూడండి మెయిన్గా ఇది కావాలి మనకి చూడండి ఇక్కడ లూయిస్ డాట్స్ ఫస్ట్ టైం నేర్చుకోవాలంటే లూయిస్ డాట్స్ నేర్చుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ టైం నేర్చుకోవాలి లూయిస్ డాట్స్ ఓకేనా రే మోహన్ రూప్ ఒక చిన్న సజెస్ట్ చేస్తాను మీకు ఎవ్రీ టీచర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టీచర్ ఓకే ఎవ్రీ టీచర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టీచర్ దే ఆర్ గివింగ్ దేర్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ ఓకే దే ఆర్ గివింగ్ దర్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ ఓకే మీరు ఎక్కడైనా వాచ్ చేయొచ్చు నా దగ్గర వాచ్ చేయొచ్చు వేరే టీచర్ దగ్గర వెళ్ళచ్చు ఇంకో టీచర్ దగ్గర వెళ్ళచ్చు ఓకే ది బెస్ట్ కంటెంట్ ఎవరు ఇస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోండి ఓకేనా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీఫుల్ టు యూ దట్ చాలా టీచర్స్ ఉన్నారు చాలా చెప్తున్నారు ఓకే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీఫుల్ టు దిస్ టీచర్స్ ఓకే దే ఆర్ గివింగ్ రియల్లీ దర్ ఎఫర్ట్స్ ఓకేనా ఏం ప్రాఫిట్ చూడకుండా అంత ఎఫర్ట్ చేసి మనకి చదువు చెప్తున్నారు ఓకే ఓకే సార్ చూడండి సో సియర్ మనకు వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ లూయిస్ డాట్స్ చూడండి లూయిస్ డాట్స్ దట్ ఈస్ గ్రూప్ నెంబర్ 1 ఇయర్ దట్ ఈస్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లూయిస్ డాట్స్ వ్యాలెన్సీ సో ఇలా రాసుకుంటాం మనం 1 నెక్స్ట్ చూడండి 2A గ్రూప్ దీనికి 2 ఉంటాయి లూయిస్ డాట్స్ ఓకేనా దీనికి ఎన్ని ఉంటాయి డాట్స్ 2 ఉంటాయి
చూడండి, సో 2 ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం మనం లూయిస్ డాట్స్ అన్ని. ఓకేనా? సో ఒక్కసారి లూయిస్ డాట్స్ చూడండి, లూయిस डॉट्स చూడండి, एक्सप्लेन इन हिंदी. यस, एक बार देख लीजिए, दीज आर द लुईस डॉट्स. इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. देख लीजिए लुईस डॉट्स, जैसा कि देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड लुईस डॉट्स एक ही होता है. ओके ओके, I just wanted to help Srikanth sir. Yes, Srikanth sir is the best teacher. Okay, నాతో కొలిక చేశారు. I know about him. Okay, చాలా బెస్ట్ టీచర్. హీ ఈస్ ద వెరీ బెస్ట్ టీచర్. నేను చూశాను తన టీచర్, తన లెక్చర్స్ కూడా చూశాను. హీ ఈజ్ మై సీనియర్ ఇన్ వేదాంతు, ఈజ్ మై కొలీగ్ ఆల్సో. ఓకే, హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ టీచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, సియర్ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి వచ్చేసి దార్ లూయిస్ డాట్స్ ఎన్ని 1 1 1 ఉంటుంది. 2A గ్రూప్కి 2 2 2, అదే 3A గ్రూప్కి 3, 4A గ్రూప్కి 4 అలా తీసుకుంటాం. బట్ ఓన్లీ వన్ ఎగ్జెప్షన్ ఈస్ హీలియం. ఏంటి? ఓన్లీ వన్ ఎగ్జెప్షన్ ఈస్ హీలియం. హీలియం ఒక్కదానికే 2 ఉంటాయి, మిగతావన్నీ 8 ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా చేయాలి మనం. ఓకేనా? జంక్షన్లా ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, సియర్. సో N2 మాలిక్యూల్ చూడండి, N2 మాలిక్యూల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, N నైట్రోజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ నైట్రోజన్ ఇక్కడ చూడండి, నైట్రోజన్ చూడండి, నైట్రోజన్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ డాట్స్? దట్ ఈస్ 5. సో చూడండి, నైట్రోజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 5 డాట్స్. ఎన్ని? 5 డాట్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 2 కావాలి నైట్రోజన్స్. ఓకే, N2 మాలిక్యూల్ అంటున్నాడు. సో చూడండి, ఫర్ స్టెబిలిటీ, ఓకే, ఫర్ స్టెబిలిటీ ఎన్ని ఉండాలి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. సో చూడండి, ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఫర్ స్టెబిలిటీ ఎన్ని ఉండాలి? దట్ ఈస్ ఆక్టేట్ అయి ఉండాలి. ఆక్టేట్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో చూడండి, ఇక్కడ N2 అంటే దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నైట్రోజన్ చుట్టూ ఎన్ని ఉంటాయి? దట్ ఈస్ 5 ఉంటాయి. 5 అంతేగా, 5. సో ఇప్పుడు చూడండి, nitrogen having 5. ఓకే, సో చూడండి, దీస్ ఆర్ ద 5. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది చూడండి, ఇక్కడ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. దీని చుట్టూ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, 8 ఎలక్ట్రాన్స్. దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఈ రింగ్లో చూడండి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇది చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8. ఈ రింగ్లో చూడండి, ఈ రింగే వెతకండి ఫస్ట్. ఈ రింగ్లో చూడండి, ఆ రింగ్లో చూడండి, అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో చూడండి, ఇక్కడ సియర్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రింగ్ చూడండి, ఈ రింగ్ చుట్టూ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దీస్ 6, ఇవి 2 8. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రింగ్ చూడండి 2 3 4 5 6 7 8. సో ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే 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 దట్ ఈస్ అరే ఆ మోహన్ రూప్ అని స్పామింగ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, స్పామింగ్ చేసే వాళ్ళని తీసేయండి. ఓకేనా? నందిని కృష్ణాన్ని కూడా తీసేయండి, నందిని కృష్ణాపురం తీసేయండి. బికాస్ నిన్న కూడా సేమ్ అదే స్పామింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి,
చూడండి సిగ్మా అండ్ పై బాండ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. సిగ్మా అండ్ పై బాండ్. సిగ్మా అండ్ పై బాండ్ అంటే ఏమంటాం అంటే సిగ్మా ఈజ్ ఓకే అండ్ పై బాండ్. సిగ్మాని ఏమంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ వీక్ బాండ్ అంటాం. ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ వీక్ బాండ్. సిగ్మాని ఏమంటాం? వీక్ బాండ్ అంటాం. పైన ఏమంటాం? దట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ బాండ్ అంటాం. సారీ సిగ్మా ఈజ్ స్ట్రాంగ్, పై బాండ్ ఈజ్ వీకర్ బాండ్. తెలుసు కదా. ఫర్ సపోజ్ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ చూడండి సింగిల్ బాండ్, డబల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్. సో ఇలా బాండ్స్ ఉంటే దీంట్లో చూడండి సింగిల్ ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే సిగ్మా బాండ్ అంటాం. ఏమంటాం? సిగ్మా బాండ్. సింగిల్ ఉంటే సిగ్మా బాండ్. ఓకే, దానిపైన ఎన్ని ఉన్నా పై బాండ్స్ వస్తాయి. అది ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ సింగిల్, దిస్ ఈజ్ సిగ్మా బాండ్. మిగతా ఎన్ని ఉన్నా దట్ ఈస్ పై బాండ్. సో ఇలా తీసుకుంటాం మనం సిగ్మా అండ్ పై బాండ్. ఇవి పక్కా వస్తాయి అంటే పక్కా వస్తాయిరా. ఓకే, పక్కా వస్తాయి. దట్ ఈజ్ ఓకే, పక్కా వస్తాయి. పక్కా వస్తాయి. నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ. రే చూడండి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ. అరే బ్రేక్ ఇప్పుడే వచ్చింది. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ. ఓకే, బేసిక్ నుంచి చెప్పుకుందాం. వెరీ వెరీ బేసిక్ నుంచి, చాలా బేసిక్స్ నుంచి చెప్పుకుందాం. ఓకే, అరే ఇంకా మన ఛానల్ సెక్షన్ అరే మన వేదాంతులో సిఈసి అండ్ ఎంబీసీ క్లాస్ అవుతాయా? అవ్వవు. ఓకే, అవ్వవు. ఓకేనా? సో చూడండి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ చెప్పుకుందాం. ఓకే, ఈ చాప్టర్ షార్ట్ చేసే ముందర ఒక్కసారి ఈ సెషన్ని ఫైర్ చేయండి రా. ఒక్కసారి సెషన్ని ఫైర్ చేయండి. ఫైర్ ద సెషన్. Fire the session. BaCl2 అంటే చూడండి BaCl2 చూడండి. చూడండి ఇక్కడ రే BaCl2 కాంపౌండ్ చూడండి. బెర్లియం చూడండి. బెర్లియం. సో చూడండి బెర్లియం చూడండి. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓకే, దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 valency electrons and 2 Lewis dots and 2 valency. ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. అదే క్లోరిన్ చూడండి.
క్లోరిన్ చూడండి, these having 7 valence electrons, 7 dots, Lewis dots, 7 Lewis dots. అలాగే 7 valence electrons, 7 Lewis dots, and valency is 1. ఇప్పుడు చూడండి ఇది. సో BeCl2 చూడండి, సో BeCl2 చూడండి, ఓకే. బెర్లియం ఈజ్ హ్యావింగ్, చెప్పండి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండి, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లూయిస్ డాట్స్ అండ్ వ్యాలెన్సీ, చెప్పండి రవి. అండ్ క్లోరిన్ ఆల్సో, చెప్పండి బ్రో. బెర్లియం అండ్ క్లోరిన్ చెప్పండి, బెర్లియం అండ్ క్లోరిన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ లూయిస్ డాట్స్ ఎన్ని చెప్పండి, హౌ మెనీ? ఆన్సర్ చెప్పండి, త్వరగా చెప్పండి. చెప్తాను రా, అన్నీ చెప్తాను, చెప్పండి. చెప్పండి. ఎస్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏమంటామంటే, ఓకే, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 2, వ్యాలెన్స్ ఆల్సో 2, ఓకే. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 7 అండ్ వ్యాలెన్స్ ఈస్ 1. సో ఇదంతా మనకు తెలిసిందే, ఓకే, ఇదంతా మనకు తెలిసిందే, ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే B డాట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 7 డాట్స్. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ 7 డాట్స్. ఇప్పుడు చూడండి ఇది, సో ఫర్ స్టెబిలిటీ ఎంత కావాలి, దట్ ఈస్ 8 ఉండాలి. సో చూడండి ఇలా తీసుకుంటాం, ఇలా తీసుకుంటాం. సో ఇలా తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ హౌ మెనీ, 7 + 1 ఈస్ 8. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి డాట్స్, దట్ ఈస్ నో ఇట్ ఈస్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇది కూడా 8 ఎలక్ట్రాన్స్. బట్ ఇది చూసినట్లయితే మీరు, దిస్ ఈజ్ ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం మనం, ఓకే. బట్ బెర్లియం ఏమంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్, ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్. సార్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ యూజింగ్ ఇన్ లైవ్, ఎవరైనా బ్యాడ్ వర్డ్స్ అలా స్పామ్ చేస్తే బ్లాక్ చేసామని చెప్పాను నేను, ఓకేనా, బ్లాక్ చేసేయండి, ఓకే, ఎవరైనా అలా యూజ్ చేస్తే, ఓకే. దట్ ఈజ్ ఓకే, చూడండి, ఇట్ ఈస్ 8, ఓకే. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ దట్ ఈస్ అ సింగిల్ బాండ్ ఫార్మేషన్. సో ఈ సింగిల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఏమంటాం అంటే, దట్ ఈస్ సిగ్మా బాండ్ అంటాం. ఏమంటాం, సిగ్మా బాండ్. సో BeCl2 హ్యావింగ్ 2 సిగ్మా బాండ్స్, నో పై బాండ్స్, అన్ని సిగ్మా బాండ్సే ఉంటాయి, ఓకే, అన్ని సిగ్మా బాండ్సే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ చాప్టర్ చూడండి. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ చాప్టర్ చూడండి. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ చాప్టర్ రా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ అ ప్రిజమ్. సో చాలా మంది నాకు ప్రిజమ్ గురించి అడుగుతున్నారు. సో సీ హియర్, ఇట్ ఈస్ ప్రిజమ్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రిజమ్. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే, దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్.
అరే ఎవరైనా స్పామింగ్ చేస్తే ఓకే బ్లాక్ చేయండి. యశస్విని ఆల్సో, యశస్విని 1 2 3 అంట, బ్లాక్ చేసేయండి. ఓకే నాకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు అసలు. బోర్డ్స్ మోడల్ సహస్రా చెప్తాను, బోర్డ్స్ మోడల్ కూడా చెప్తాను. ఓకేనా, ఒక్కసారి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ చెప్పుకొని ఓకే నెక్స్ట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చెప్పుకుందాం. అరే నిన్న నేను అన్నీ చెప్పాను రా ఈ చాప్టర్స్ అన్ని, మళ్ళీ అగైన్ చెప్తాను. ఓకేనా, బట్ మీరేం చేస్తున్నారంటే, నేను ఇప్పుడు చూడండి కెమికల్ బాండింగ్ చెప్పాను, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం చెప్పాను, అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ తర్వాత మొత్తం మళ్ళీ కెమిస్ట్రీ వద్దాం మనం. ఓకే, నాకైతే ఈ స్పామింగ్ చేయొద్దు. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ మీడియం. ఓకే, అట్లీస్ట్ 2 ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంక్లైన్డ్ బై సర్టెన్ యాంగిల్. చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఇన్సైడ్, ఇదేమవుతుంది ఇన్సైడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం. ఇదేమంటాం ఇన్సిడెంట్ రే. చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది ఎగ్జిట్ అవుతుంది. చూడండి దిస్ ఈస్ ఎమర్జెంట్ రే అంటాం. ఏమంటాం ఎమర్జెంట్ రే అంటాం. దిస్ ఈస్ ఇన్సైడ్, దట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ డీవియేషన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం అంటే ఏదో నోట్ చేస్తాం. గుడ్ ఈవినింగ్ వరుణ్, గుడ్ ఈవినింగ్. మెటలర్జీ ఎస్ చేద్దాం. చూడండి యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఏ అంటాం. ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ ఈస్ డి టు ఫైండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఓకేనా, ఈ ఒక డయాగ్రామ్ అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, మేబీ కాదు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకేనా, ఇలా తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం మనం. సో చూడండి దిస్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్ లేకుండా ఇంకో క్వశ్చన్ ఉండదు. నెక్స్ట్ చూడండి, రే ఇంకా మన ఛానల్ సెషన్ లైక్ చేసేయండి. ఫస్ట్ లైక్ చేసేయండి. ఓకేనా, ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ చూడండి. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ వచ్చి ఉండాలి ఫస్ట్ మనకి, ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ చూడండి. దిస్ ఈస్ ద వైర్. ఈ వైర్ ఉందనుకుంటే ఓకే ఇలా మనం టచ్ చేసి ఉన్నాం. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ కరెంట్ ఇచ్చినా కానీ దీంట్లో మనకి కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు. దీని మధ్యలో లోపల ఏముంటుంది, దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్సైడ్ కాపర్ వైర్ ఉంటుంది, లేదంటే అల్యూమినియం వైర్ ఉంటుంది. బట్ దీని చుట్టూ చూడండి ఏముంది, ప్లాస్టిక్ వైర్ ఉంది. సో ఇది ఎలా యూస్ అవుతుంది అంటే దిస్ ఈస్ ఇన్సులేటర్గా యూస్ అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది, ఇన్సులేటర్గా. ఓకేనా, అరే వెంకటేష్ దట్ ఈస్ ఆల్ఫో ప్రిన్సిపల్ అంటే దట్ ఈస్ N+L రూల్ అంటాం. ఏమంటాం, N+L రూల్ అంటాం. ఇది చూడండి, ఇది చార్జ్ పర్ టైమ్. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్ క్రాసింగ్ ఏ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇన్ 1 సెకండ్. ఓకేనా, అమౌంట్ కంటే ఏమన్నా అంటే రేట్ అనొచ్చు. చూడండి దట్ ఈస్ దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాం అంటే 1 ఆంపియర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, 1 ఆంపియర్. అలాగే చూడండి 1 కూలుంబ్ ఈక్వల్ టు 6.25 ఇంటూ 10⁻18 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, ఇది చూడండి లెన్స్ మిర్రర్స్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి. నిన్న మీకు చెప్పా ఏం చెప్పా, కేవ్ కవర్డ్ బై మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ అయితే అదే గుర్తుందా, కేవ్ కవర్డ్ బై మిర్రర్. చెప్పండి ఎంతమంది గుర్తుంది, లైవ్ వాజ్ లోడింగ్ అగైనా, ఎంతమంది గుర్తుంది, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. నేను చెప్పిన షార్ట్ ట్రిక్ ఎంతమంది గుర్తుంది చెప్పండి.
చెప్పండి. చెప్పండి. కిర్చాఫ్ లా ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, కేవ్ కవర్డ్ బై మిర్రర్. శ్రీకృష్ణ వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్. మంగు, మధు, నందు, సన్నీ, ఎస్. చూడండి శ్రీకృష్ణ వెరీ గుడ్. ఈశ్వర్, సౌజన్య. చూడండి కేవ్ కవర్డ్ బై మిర్రర్ అని చెప్పా. ఏం చెప్పా? కేవ్ కవర్డ్ బై మిర్రర్. ఏంటి? కేవ్ కవర్డ్ బై మిర్రర్. సో ఇదొక్కటి నేర్చుకుంటే మిగతావన్నీ రాయొచ్చు అని చెప్పా. అంతేనా? ఇదొక్కటి నేర్చుకుంటే మిగతావన్నీ రాయొచ్చు అని చెప్పా. సో చూడండి ఇక్కడ కేవ్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ కాన్కేవ్. ఇది మిర్రర్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, దట్ ఈస్ కవర్డ్ బై అని చెప్పా. దట్ ఈస్ కన్వర్జింగ్. అయిపోయింది, ఖతం. అదే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అయితే దట్ ఈస్ ది కన్వర్జింగ్ అంటే దట్ ఈస్ డైవర్జింగ్. ఖతం, అయిపోయింది. అదే ఇప్పుడు చూడండి లెన్స్ చూడండి. లెన్స్ అయితే చూడండి కాన్కేవ్ లెన్స్ అయితే దట్ ఈస్ ఇక్కడ మిర్రర్, ఇక్కడ లెన్స్ ఈస్ డైవర్జింగ్. ఓకే, దీనికి ఆపోజిట్. అదే కనుక కాన్వెక్స్ లెన్స్, సో దీనికి ఆపోజిట్ ఏంది? దట్ ఈస్ డైవర్జింగ్ అంటే కన్వర్జింగ్. అయిపోయింది, సింపుల్. నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్, పొటెన్షియల్ చూడండి. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఈక్వల్ టు W బై Q తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ వర్క్ బై చార్జ్. వర్క్ డన్ బై చార్జ్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ వర్క్ డన్ బై చార్జ్. ఓకే, వర్క్ డన్ బై చార్జ్ అంటాం. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే 1 వోల్ట్ ఈక్వల్ టు 1 జౌల్ పర్ 1 కూలుమ్. 1 వోల్ట్ ఈక్వల్ టు 1 కూలుమ్ బై 1 వోల్ట్ ఈక్వల్ టు 1 జౌల్ బై 1 కూలుమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ EMF అంటాం. వర్క్ డన్ బై కెమికల్ ఫోర్స్ మూవింగ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్. ఓకేనా? ఫ్రమ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్ టెర్మినల్. దట్ ఈస్ ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ కెమికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఏమంటాం? కెమికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇవి మీరే ఆన్సర్ చేయగలరా? చెప్పండి, ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఆన్సర్. రే క్వశ్చన్ నెంబర్తో రాయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్తో రాయండి. విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ రాయండి. వి రమణ. ఓకే, ఇంకొకసారి స్పామ్ చేసామంటే నేను తీసేస్తాను. నేను శ్రీకృష్ణ వోల్ట్ మీటర్ అద్నాన్ రమణ చెప్తున్నా కదా, నువ్వు ఇంకొకసారి స్పామ్ చేసా నేను ఖచ్చితంగా తీసేస్తాను నిన్ను. సో చూడండి, దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్నాడు రా. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏమంటాం రా? దట్ ఈస్ వోల్ట్ మీటర్. ఎప్పుడు వోల్ట్, దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, వోల్టేజ్ ఆర్ వోల్ట్ మీటర్. సో ఆన్సర్ ఈస్ వోల్ట్ మీటర్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, ద కెమికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ టు, ఇది చెప్పండి. కెమికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ టు చెప్పండి. కెమికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ టు చెప్పండి ఆన్సర్. సెకండ్ వన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఆర్ థర్డ్ వోల్ట్.
ఏ సెకండ్ వన్ చెప్పండి. సెకండ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటున్నారు. ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ అండి థర్డ్ వన్ చెప్పండి. లాస్ట్ ఇయర్ 2 ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, వెరీ గుడ్. థర్డ్ వన్ జౌల్ పర్ కూలుంబ్. జౌల్ పర్ కూలుంబ్ అంటే అంటాం దట్ ఈస్ వర్క్ డన్ బై చార్జ్. వర్క్ డన్ బై చార్జ్. ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, దట్ ఈస్ వోల్ట్ అంటాం. ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కార్తిక్. ఎస్ ఓమ్స్లో చూడండి. ఓమ్స్లో చూడండి దిస్ ఈస్ V ఈక్వల్ టు IR అని తీసుకుంటాం. ఏం తీసుకుంటాం? V ఈక్వల్ టు IR తీసుకుంటాం. ఓకే V ఈక్వల్ టు IR తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ఓమిక్ మెటీరియల్స్. ఓమిక్ మెటీరియల్స్ చూడండి దట్ ఈస్ ఓమిక్ మెటీరియల్స్ దట్ ఈస్ మెటల్స్ కాపర్. ఓకే నాన్ ఓమిక్ ఈస్ దట్ ఈస్ LEDs అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇది Ohm's law only applies to metal conductors. And Ohm's law only applies to metal conductors. Ending metal conductors at a constant physical conditions. Not applicable to gases or semiconductors. Okay, this is next one. సో సిరీస్ ప్యారలల్ ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే సిరీస్ ప్యారలల్ ఇలా తీసుకుంటాం. ఐఎమ్ సెమీ నార్మల్ అని చెప్పాను నేను చాలాసార్లు. ఓకే ఇలా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి ఇది తెలిసిందే ఇది. ఎస్ కిర్చాఫ్ లా చూడండి. కిర్చాఫ్ లా చూడండి రా. కిర్చాఫ్ లా చూడండి. అరే భయం అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటే అందరికి భయమే ఉంటుంది. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటే. బికాజ్ అసలు అర్థం కాని సబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. అర్థం కాని సబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. నెక్స్ట్ చూడండి. సో చూడండి దిస్ ఈస్ జంక్షన్ లా అంటాం. ఓకే దిస్ ఈస్ జంక్షన్ లా. ఓకే దిస్ ఈస్ జంక్షన్ లా. ఓకే దిస్ ఈస్ అవుట్వర్డ్ గోయింగ్ అవుట్, గోయింగ్ ఇన్సైడ్, గోయింగ్ అవుట్ అండ్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే ఎక్కడి నుంచి అవుట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ఏ జంక్షన్. ఓకే ఫ్రమ్ ద మిడిల్. ఓకే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్. ఓకేనా దీన్ని అంటాం చూడండి ఇక్కడ I1 I4 I6 దట్ ఈస్ I1 ప్లస్ I4 ప్లస్ I6 ఈక్వల్ టు I2 ప్లస్ I3 ప్లస్ I5. ఓకేనా ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే ఓకే టుడే వీడియో చాట్ ఉందా? ఎస్ ఉంది. ఈశాన్ ఉందిరా, చేద్దాం మనం వీడియో చాట్ ఖచ్చితంగా చేద్దాం మనం. ఓకేనా చెప్తాను. అటామిక్ మోటార్స్ అని చెప్తాను. సేమ్ చూడండి లూప్లా. ఓకే లూప్లా అంటే చూడండి లైక్ దిస్, ఇలా లూపింగ్ అంటాం మనం. ఓకే లూపింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇలా అవుతున్న దాన్ని ఏమంటాం అంటే లూప్లా అంటాం. ఓకే రౌండ్ రొటేటింగ్ దాన్ని ఏమంటాం? లూప్లా అంటాం. దట్ ఈస్ లూపింగ్ అరౌండ్ దట్. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఏ algebraic sum of all potential differences in a closed circuit is 0. Okay potential differences is equal to 0. ఎక్కడ? that is loop, that is circling around. okay around ఏమవుతుంది? v is equal to 0. v is equal to 0. okay that is loop లా అంటే. ఓకే మార్నింగ్ సెషన్ ఉందిరా, మార్నింగ్ సెషన్ ఉంది. ఒక్కసారి మెసేజ్ పెడితే సరిపోతుంది, ఎన్నిసార్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే ఒక్కసారి పెడితే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి ఇది చూడండి కిర్చాఫ్ లా. చూడండి కిర్చాఫ్ లా. ఓకే దిస్ ఈస్ కిర్చాఫ్ లా. చూడండి ద జంక్షన్ లా ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. చూడండి ఇక్కడ
సమ్ ఆఫ్ ఇన్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అవుట్. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం మనం. సో ఇన్ అండ్ అవుట్ తీసుకుంటాం. యాక్చువల్గా ఇది రాంగ్ పడినట్టుంది. ఇది రాంగ్ పడినట్టుంది. దట్ ఈస్ చూడండి. ఓకే, ఇవి రెండు ఇన్సైడ్ వెళ్తున్నాయి. దట్ ఈస్ 8 amperes, 4 amperes అండ్ 1 ampere. 1 ఐ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇవేం చూడండి 8, 4, 4. ఓకే, ఇది కూడా రాంగ్ పడినట్టుంది. ఓకే, ఇది దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఓకే. టోటల్ ఇన్సైడ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ అవుట్ సైడ్. ఏంటి? టోటల్ ఇన్సైడ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ అవుట్ సైడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ పవర్ చూడండి. ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అంటే ఓకే మనకి 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, 3 ఫార్ములాస్. దట్ ఈస్ పవర్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై టైం తీసుకుంటాం. అలాగే దట్ ఈస్ పవర్ ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ R తీసుకుంటాం. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే సో చూడండి, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ I ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం? V బై R రాస్తాం. ఏం రాస్తాం? V బై R రాస్తాం. సో I స్క్వేర్ అంటే ఏం రాస్తాం అంటే పవర్ ఈక్వల్ టు V స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్ ఇంటూ R. దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? R క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఇదేమవుతుంది? దట్ ఈస్ V స్క్వేర్ బై R. ఏమవుతుంది? V స్క్వేర్ బై R. V స్క్వేర్ బై R స్క్వేర్ ఇంటూ R. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? R క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ V స్క్వేర్ బై R. ఓకే, దట్ ఈస్ we are writing the points, so wait please. ఓకే నందిని. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. సో చూడండి ఇక్కడ ఓవర్లోడింగ్ వెన్ కరెంట్ ఫ్లో ఎక్సీడ్స్ ద సర్క్యూట్స్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ చూడండి ఓవర్లోడ్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఓవర్లోడ్ అయితే ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ ఎక్సెస్ కరెంట్. ఓకే, కెన్ కాజ్ ఫైర్. ఓకే, ఎక్సెస్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఇది ఏమో చేస్తుందంటే ఫైర్ చేస్తుంది. ఫైర్ కాజ్ అవ్వచ్చు అంటుంది. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫ్యూజ్ ఏ థిన్ వైర్ విత్ ఏ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ లీడ్ అండ్ థిన్ అలయింగ్ దట్ మెల్ట్స్ అండ్ బ్రేక్స్. ఏమవుతుంది? అది మెల్ట్ అవుతుంది, అలాగే బ్రేక్ అవుతుంది. ఎప్పుడు? ఓవర్లోడ్ అయినప్పుడు. ఓకే, టేక్ స్క్రీన్ షాట్. ఇది ఆన్సర్ చేయండి. 1, 2 ఆన్సర్ చేయండి. 1, 2 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి. 1, 2 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి. 1, 2 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ 1, 2 క్వశ్చన్స్.
సిజ్జీ రాజీవ్ సార్ ఏంటి లూయిస్ డాటెడ్ స్ట్రక్చర్, లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చరా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెనక్కి వెళ్ళు, ఓకే బ్యాక్ నీకు లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ కనపడతాయి. ఓకే సరే ఆన్సర్ ఏంటి ఇవి, ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఎస్ చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సింపుల్ చూడండి, సింపుల్ చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ ఇట్ విల్ నాట్ మెల్ట్ డ్యూరింగ్ అన్ ఓవర్లోడ్ ఫైలింగ్ టు బ్రేక్ ద సర్క్యూట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ హౌస్ హోల్డ్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్. ఓకే ఇదేమవుతుందంటే it will not melt during the overload failing to break the circuit and protect the household connection from fire. That is okay, that is ఇది ఆన్సర్ చేయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్, సెకండ్ క్వశ్చన్ అరే రాజీవ్ అనే ఆ మనిషిని బ్లాక్ చేశాడు దాన్ని. ఎస్ బ్లాక్ ద రాజీవ్. సో చూడండి వై ఓవర్లోడ్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ఇట్ అక్కర్స్ when the current flows goes above the required capacity. Flow goes above the required capacity of the circuit wires. Okay, that is very very important. అండ్ ఇది కూడా చూడండి దీన్ని ఎలా రాస్తాం అంటే P ఈక్వల్ టు V²/R రాస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు. సో రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు V²/P రాస్తాం. ఏం రాస్తాం V²/P. సో సిన్స్ ద వోల్టేజ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో పవర్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రెసిస్టెన్స్. ఓకే సో దీని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం, చూడండి దీని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఎస్ ఇది చెప్పండి రా, మనం చేసిందే ఇది చాలాసార్లు చేసాం. దట్ ఈస్ సార్ ఐఎమ్ సెమీ నార్మల్ అని చెప్పా. దిస్ ఈస్ సిరీస్ కనెక్షన్. సిరీస్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ప్యారలల్. This is parallel. So series connection అంటే ఏమంటామంటే it is like this. ఓకే అదే parallel తీసుకుంటే this is parallel. ఓకే చూడండి ఇక్కడ this is R1 R2 R3. This is R1 R2 R3. Okay, next చూడండి this is సో ఇలా కనెక్షన్ తీసుకుంటాం మనం. ఓకే ఇది కూడా ఇలా తీసుకుంటాం మనం కనెక్షన్. ఓకే సో చూడండి
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఐ కరెంట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ ఈజ్ సేమ్. అదే వి తీసుకుంటే డివైడెడ్ అంటే దట్ ఈస్ వి ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 అండ్ సో ఆన్ రాస్తాం. ఓకే, వి కూడా ఏం రాస్తాం అంటే ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఈక్వల్ టు, చూడండి ఇక్కడ ఐ ఆమ్ సెమీ అన్న. సో ఐ ఆమ్ సెమీ అంటే ఐ ఈజ్ సేమ్. ఏమవుతుంది? ఐ ఈజ్ సేమ్. ఎలా చూసుకోండి, ఐ ఈజ్ సేమ్ నార్మల్ కదా. ఓకే, ఎన్ఆర్, ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్. ఓకే, ఎన్ఆర్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్ రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 సో ఆన్ తీసుకుంటాం, ప్లస్ సో ఆన్. ఇలా చెప్పుకుంటాం మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ సో ప్యారలల్ ఎలా చేస్తామంటే మనం ప్యారలల్ చూడండి, దట్ ఈస్ ఐ ఈజ్ డివైడెడ్. ఐ ఏమవుతుంది? ఐ అనేది డివైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఐ డివైడెడ్. ఐ డివైడెడ్. ఓకే, ఐ డివైడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ పి ఏమవుతుందంటే సేమ్ అవుతుంది. అండ్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఈక్వల్ టు 1 by R equivalent 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 so on ఇలా తీసుకుంటాం. సో R equivalent ఫర్ 2 hours అయితే R equivalent ఫర్ 2 hours అయితే దట్ ఈస్ R1 ఇది ప్రతిసారి చెప్పుకునేది ఆన్సర్, మనం ప్రతిసారి చెప్పుకుంటాం. సరే ఆన్సర్ చెప్పండి. అది అరే ఇది ఆన్సర్ చేయండి రా, ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఆర్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ. ఆర్ ఈక్వల్ టు వి బై, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆన్సర్ చేయండి. ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? ఆర్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ, ఆన్సర్ చేయండి. అరే 4 కాదు ఆన్సర్. ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటాం అంటే V ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అన్నప్పుడు ఆర్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ తీసుకుంటాం, అంతేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏదైనా సెంటర్ పాయింట్ తీసుకుందాం. ఓకే, సర్టైన్ పాయింట్ ఇది చూసుకోండి. ఎస్, చూడండి ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ 0.6, 0.7, ఇట్ ఈస్ 0.8. దీని ఏమంటాం 0.8. ఇక్కడ ఏముంది 4 ఉంది. సో చూడండి వి బై ఐ దట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వి ఎంత, దట్ ఈస్ 4 by 0.8. సో ఇదేమవుతుందంటే 5 అవుతుంది ఆన్సర్.
ఆన్సర్ ఈస్ 5. ఆన్సర్ ఈస్ 5. ఓకే, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 5 అవుతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎస్, ఇది చెప్పండి రా, సింపుల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. సింపుల్ ఆన్సర్, ఐ నీడ్ సింపుల్ ఆన్సర్. ఇది చెప్పండి, ఐ నీడ్ సింపుల్ ఆన్సర్, 1 లైన్ ఆన్సర్. 1 లైన్ ఆన్సర్. చెప్పండి, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? చెప్పండి రే. ఈ చాప్టర్ తర్వాత వాయిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఈ చాప్టర్ తర్వాత వాయిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ ఏ చాప్టర్ చెప్పుకుందాం? మెటలర్జీ స్టార్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ మెటలర్జీ. మెటలర్జీ. వెరీ గుడ్. R is inversely proportional to నందిని, కవిత. వెరీ గుడ్. చూడండి, ఇది సింపుల్ థింగ్. See here. ఏమన్నా అంటే R equal to rho L by A. ఓకే, R is directly proportional to length. ఏముంది? R is directly proportional to length. Verify resistance of a conductor uniform cross section is directly proportional to length అన్నాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, R equal to rho L by A, అంతేనా? సో R length. సో R is directly proportional to length. ఓకే, R is directly proportional to length. అంతే, R is directly proportional to length. That is. సో చూడండి ఇక్కడ, కరెక్ట్ ద సర్క్యూట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఓకే, లెంత్ ఎంత? ఐరన్ లెంత్ దట్ ఈస్ 10 సెంటీమీటర్స్. రే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రా, మీ బుక్స్లో ఉంటే. ఓకేనా, ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చూడండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, చూడండి, స్పోక్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ PQ. సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ఆటోమేటిక్గా ఈ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ బై రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ ఏంది? రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. సో ఇది చూడండి, connect the circuit as shown in the figure, then place the iron spoke of length 10 centimeters between the ends of P and Q. ఎంత? P and Q. సో ఈయన ఏం తీసుకున్నాడు? దట్ ఈస్ ఒక ఐరన్ స్పోక్ తీసుకున్నాడు. దట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ 10 సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు. 10 సెంటీమీటర్స్. ఓకే,
10 centimeters. So you ఏం చేశాడంటే in the presence of రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ కరెంట్. ఓకే, కరెంట్ ఇచ్చాడు. కరెంట్ ఇవ్వగానే ఇదేమైందంటే చూడండి, నో స్విచ్ ఆన్ ద కరెంట్, ద మెజర్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్, మెజర్ అంపేర్ అంటాడు. రిపీట్ ద అబ్జర్వ్ పొజిషన్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ఐరన్ స్పోక్ అండ్ రికార్డ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ఈచ్ కేస్. ఇన్ కేస్ చూడండి ఇది, ఇన్ కేస్ ఓకే, ఇన్ కేస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్పోక్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్కోప్, కరెంట్ డిక్రీజెస్. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే with the increase in the length of the spoke, current is decreases. It is in turn increases the resistance of the each spoke. చూడండి ఇది, దీన్ని ఏమంటాం అంటే చూడండి, సింపుల్ చెప్తున్నా చూడండి. ఓకే, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నా చూడండి, మళ్ళీ చూడండి. V ఈక్వల్ టు IR అంటామా, I ఈక్వల్ టు V బై R అంతేనా. సో I ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు R, బట్ R ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు L. సో దీన్ని కూడా ఏమంటాం, I ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు లెంత్, దట్ ఈస్. ఇంతేగా. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏమంటామంటే I ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆర్ కరెంట్, సారీ లెంత్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్. అంతేనా. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక ఐరన్ స్పాక్ తీసుకున్నాడు 10 centimeters. ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇదేమైందంటే ఇదేమైందంటే ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో వై ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్, బికాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది. కరెంట్ అనేది ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఈ కేసులో కరెంట్ ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది చెప్పండి ఇంక్రీజ్ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుంది చెప్పండి, కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా చెప్పండి. ఎస్ మాట్లాడతాను రా, 9కి మాట్లాడతాను నేను, 9కి చెప్పండి. ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్, అరే లాస్య రాంగ్, రమ్య రాంగ్, ఈశ్వర్, వసీఫా అని సార్ రాంగ్. అరే మీకు ఏం చెప్పాను నేను, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ ఆర్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే కనుక కరెంట్ డిక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ ఆర్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది, లెంత్ 10 centimeters, ఇక్కడ ఏమైందండి లెంత్ ఈస్ 20 centimeters. సో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది, రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఏమవ్వాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. మీకు రిలేషన్ తెలుసు కదా, I ఈక్వల్ టు V బై R. సో I ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు R. R అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ లెంత్, దట్ ఈజ్. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే I ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు 1 బై రెసిస్టెన్స్ ఆర్ లెంత్. దిస్ ఈజ్ I ఈక్వల్ టు V బై R రా, I ఈక్వల్ టు V బై R. చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్పోక్ కరెంట్ డిక్రీజెస్. ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది చూడండి లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది, కరెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది, కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. ఇట్ డన్ ఇంక్రీజెస్ ద రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది దాని విషయం.
అరే ఇవి ఆన్సర్ చేయండి రా, ఆన్సర్ దిస్, ఆన్సర్ చేయండి రా ఇవి. ఆన్సర్ దిస్. ఓకే ఓకే రాసా, ఓకే ఆన్సర్ చేయండి అది. ఆన్సర్ చేయండి అది. ఆన్సర్ దిస్. రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీకి ఓకే సింపుల్ ఆన్సర్ చెప్పండి, సింపుల్ ఆన్సర్. సహస్రం చెప్తాను నేను, చూడండి రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీ. రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీ చూడండి. రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీ అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై తీసుకుంటాం, తెలిసిందే కదా ఇది మనకి. రో ఈక్వల్ టు ఆర్ ఏ బై ఎల్ తీసుకుంటాం. ఓకే ఈ స్మాల్ ఏ తీసుకోండి బాగుంటుంది. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ రో, రెసిస్టివిటీ రో. ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ తీసుకుంటాం. ఏం తీసుకుంటాం? ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ, రో ఎల్ బై ఏ. అదే రెసిస్టివిటీ అంటే ఆర్ ఏ బై ఎల్, అంతేగా. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ఓమ్స్ అంటాం. ఓకే దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఓమ్స్ ఇన్వర్స్, దట్ ఈస్ మో అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ length, temperature, material property, మెటీరియల్ నేచర్ అని రాసుకోండి. అలాగే లెంత్, ఏరియా. ఓకే అదే ఇది చూసుకుంటే టెంపరేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ డిపెండ్ అవుతుంది, లెంత్ ఏరియా ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్. ఓకే దట్ ఈజ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఇది ఒక్కటి రాసుకోండి, ఒక్కసారి మీ బుక్లో రాసుకోండి రా, సింపుల్ థింగ్ రాసుకోండి. ఓమ్ ఇన్వర్స్ దాన్ని మో అంటాం. ఓకేనా మీ బుక్స్లో మీ ఎగ్జామ్ కూడా రాయండి పర్లేదు. ఓకేనా దీన్ని మో అంటాం, దీన్ని ఓమ్ అన్నట్టుగా దీన్ని మో అంటాం. ఓకే మీ ఎగ్జామ్లో రాస్తే ఇంకా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ఎంహెచ్ఓ
ఓకే రాయండి. లాస్యా వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్ లాస్యా, వెరీ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి. లంచ్ బ్రేకా? లంచ్ బ్రేక్ కావాలరా మీకు? లంచ్ బ్రేక్ యువర్ రీడింగ్ సంథింగ్. లంచ్ బ్రేకా? లంచ్ బ్రేక్ కావాలరా మీకు? వాయిస్ కాల్స్ చేద్దాం, వాయిస్ కాల్ చేద్దాం. సరే టేక్ బ్రేక్, నేను కూడా తినేసి వస్తాను ఏదైనా పోయి. ఓకే టేక్ బ్రేక్ అప్ టు ఇట్ ఈస్ ఐ థింక్ 8:42. ఓకే 9 PM వరకు తీసుకోండి. ఓకే 9 PM వరకు తీసుకోండి. ఓకే 9:30కి వాయిస్ కాల్ చేద్దాం మనం, 9:30కి వాయిస్ కాల్ చేద్దాం. ఓకే అంటే లైక్స్ చేసేయండి, లైక్స్ చూడండి. ఇప్పుడు లైక్స్ ఐ థింక్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 158. యువర్ లైక్స్ టార్గెట్ ఇస్ 200 అయిపోవాలి, 200. ఓకే ఓకే డిన్నర్ బ్రేక్ తీసుకోండి. వాయిస్ కాల్ వచ్చేసి 9:30కి చేద్దాం మనం, 9:30కి చేద్దాం. ఓకే వాయిస్ కాల్ ఖచ్చితంగా చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే టేక్ బ్రేక్.
హాయ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ ఇట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెసిస్టివిటీ అంటే ఇలా అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై లెటర్ ఆర్. ఓకే, ఓమ్స్ అంటాం. ఆర్ ఈక్వల్ రో ఎల్ బై ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్ ఇవి చెప్పండి ఆన్సర్స్. మీకు నేను షార్ట్ రికార్డ్ చెప్పా. ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి రా. 1 2 3 4 ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. హలో, ఆన్సర్ చేయండి. ఇది ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. హలో ఇవి ఆన్సర్ చేయండి. కార్బన్ కామర్స్ చెప్తాను రా. ఇది చెప్పండి రా, ఆన్సర్ చెప్పండి రా. ఇవి రే మీకు తెలుసా, ఇప్పటికి నేను 1 టైం ఆల్రెడీ రివిజన్ చేస్తున్నా. 1 టైం టోటల్ అన్ని చాప్టర్స్ మళ్ళీ ఇంకోసారి రివిజన్ చేపిస్తున్నా మీ అందరికీ. మళ్ళీ ఇంకొకసారి అప్ టు 12 PM రా. 12 PM. ఓకే, అప్ టు 12 PM. నేను చెప్తాను చూడండి. ఓకే, మీకు రాదు. నేను చాలాసార్లు ఒక షార్ట్కి చెప్పాను. దట్ ఈస్ డేర్ రీబెండ్ అని చెప్పి. ఇది చూడండి. డెన్సర్ నుంచి రేరర్, అలాగే రేరర్ నుంచి డెన్సర్. ఓకే కనబడలేదు కదా? కనబడలేదు, నాకు తెలుసుగా. సో చూడండి ఇది. సో డెన్సర్ టు రేరర్ అయితే దట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ నార్మల్. అదే డెన్సర్ టు రేరర్ అయితే దట్ ఈస్ బెండ్ టువర్డ్స్ నార్మల్. సో ఇక్కడ నార్మల్ ఏంటంటే చూడండి, నార్మల్ ఏంటంటే ఇది ఈ రైలు ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటాం అంటే నార్మల్ అంటాం. ఈ లైన్ ఏమంటాం నార్మల్ అంటాం. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బెండ్ టువర్డ్స్ నార్మల్. సో ఇది చూడండి, ఈ లైన్ ఏమవుతుంది టువర్డ్స్ నార్మల్ ఉంది. ఏమవుతుంది టువర్డ్స్ నార్మల్. సో టువర్డ్స్ నార్మల్ అంటే ఏంది? దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్. బెండ్ టువర్డ్స్ నార్మల్. ఏంటి? బెండ్ టువర్డ్స్ నార్మల్. ఇది అవే ఫ్రమ్ నార్మల్. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నార్మల్ నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతుంది. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే అవే ఫ్రమ్ నార్మల్ అయితే దట్ ఈస్ డెన్సర్ టు రేరర్. దట్ ఈస్ దీన్ని ఏమంటాం అవే ఫ్రమ్ నార్మల్. దిస్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ నార్మల్. సో చూడండి ఇక్కడ
విచ్ మీడియం ఈస్ ఆప్టికల్లీ రేరర్ అన్నాడు. ఇక్కడ రేరర్ ఏంది? దిస్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ సి అవ్వాలి ఆన్సర్ ఇస్ సి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, విచ్ మీడియం ఈస్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ అన్నాడు. డెన్సర్ ఏంది ఇక్కడ? దట్ ఈస్ మీడియం ఈస్ ఏ. సారీ ఏ. ఇవి రెండు మీకు హోంవర్క్ అంటారా? ఇవి రెండు ఆన్సర్ చేయాలి మీరు. ఇవి రెండు ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి సి ఏ ఈజ్ లెసర్ దాన్ బి ఈజ్ లెసర్ దాన్. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటున్నాడు, అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో చూడండి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ అంటే దట్ ఈస్ n = c/v అంటాం. n = c/v. సో ఈ n ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. c అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, v ఈస్ వెలాసిటీ. అది ఓకేనా? v ఈస్ వెలాసిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ ఇది ఆన్సర్ చేయండి రా. ఆన్సర్ దిస్ రే, ఇది ఆన్సర్ చేయండి రా. ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, అక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడు మనకి? పవర్ ఇచ్చాడు, అలాగే వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు. చెప్పండి, ఇది 960 అంట. సో చూడండి, ఇది పవర్ = v²/r. దట్ ఈస్ v² అంటే ఏమంటా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాల్సింది ఇక్కడ మనం. ఓకే, సో రెసిస్టెన్స్ = v²/p. సో v² చూడండి, v is 240 × 240 by power is 60. సో దిస్ ఈజ్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఆన్సర్. సో చూడండి, 60/6 240 × 240 అంటే దట్ ఈస్ ఎస్. ఆన్సర్ చెప్పండి రా. ఎస్, 0 క్యాన్సిల్ తీస్తే 0 క్యాన్సిల్ చేస్తే 6 1 జా 6 4 జా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ 960 ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఈస్ 960. వెరీ గుడ్ రా. ఆన్సర్ ఈస్ 960. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, రైట్ ద ఫ్యూజెస్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ సర్క్యూట్స్. ఓకేనా? ఫ్యూజెస్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ సర్క్యూట్స్ చూడండి. చూడండి. ఓకే, ఫ్యూజ్ ఇస్ ఎ థిన్ వైర్ ఆఫ్ ఓకే లో మెల్టింగ్ పాయింట్. ఏమవుతుంది? లో మెల్టింగ్ పాయింట్ యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ కరెంట్ ఎక్సీడ్స్ లిమిట్ అబౌట్ 20 ఆంపియర్స్. ఓకే, ఇదేమవుతుంది? ఇది కనుక లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఫ్యూజ్ మెల్ట్స్. ఏమవుతుంది? ఫ్యూజ్ అనేది ఇరిగిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ డ్యామేజెస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. 8 మార్క్స్, సారీ 6 మార్క్స్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చూడండి, ఇది. సో చూడండి, ఇక్కడ v = స్టాండ్ అన్నాడు, దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. సో చూడండి, v/i = ఏం రాస్తాం? దట్ ఈస్ r. r = v/i రాస్తాం. ఓకే, r = v/i. రే, ఎంతమంది వచ్చిన ఆన్సర్ ఇది? ఎంతమందికి వచ్చింది క్వశ్చన్? దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది.
ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇక్కడ V/I కాన్స్టెంట్ అంటే ఏమంటామంటే V/I కాన్స్టెంట్ అంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఓమ్స్ లా అంటాం. ఏమంటాం? ఓమ్స్ లా. దట్ ఈస్ ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా అంటే ఏంది? దట్ ఈస్ V ఈక్వల్ టు IR. V ఈక్వల్ టు IR ని ఏం రాస్తున్నాం మనం? V ఈక్వల్ టు IR. V ఈక్వల్ టు IR ని అలా రాస్తున్నాం. I ఈక్వల్ టు V/R రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి V/I రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే దాన్ని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ఓమ్స్ లా ఈస్ వెరిఫైడ్ అని రాస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈ V/I అనేది ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసిన వల్ల మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది V/I వాల్యూస్. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూగా తీసుకుంటున్నాం మనం. నెక్స్ట్ చూడండి, రే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో చూడండి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో చూడండి, నేను మీకు దీని గురించి ఒక షార్ట్ కూడా చెప్పాను నేను ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో గురించి. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఇది వాటర్ డ్రాప్లెట్ అనుకోండి. ఓకే, ఇది ఏంది? వాటర్ డ్రాప్లెట్. ఓకే, ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్ వాటర్ కూడా ఇద్దాం చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద వాటర్ డ్రాప్లెట్. ఓకే, ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఏమవుతుందంటే ఓకే ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఏం చేద్దామంటే సి హియర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే నేను సన్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సన్. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఒక వైట్ లైట్. ఓకే, వైట్ లైట్ చూడండి. వైట్ లైట్ ఏమైంది? ఇక్కడ వైట్ లైట్ చూడండి, ఇంకా క్లారిటీ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏమైంది? వైట్ లైట్ వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఈ పాయింట్ చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఈ వైట్ లైట్ కలర్స్గా మారిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ చూపిస్తా. సీ హియర్. చూడండి ఇక్కడ ఈ వైట్ లైన్ అనేది ఇక్కడ పడింది. ఓకే, ఇక్కడ పడింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సీ హియర్ మల్టిపుల్ కలర్స్లోకి చేంజ్ అయిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ రిఫ్రాక్షన్ అంటాం. రిఫ్రాక్షన్ ఏమంటాం? మన ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి రిఫ్రాక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బెండింగ్ వచ్చింది కదా, బెండింగ్. దీన్ని ఏమంటాం అంటే డీవియేషన్ అంటాం. థర్డ్ స్టెప్ చూడండి, ఇలా ఈ రేస్ ఓకే ఈ వాటర్ బాటిల్ కింద ఒక కార్నర్ని ఇలా గుద్దుకున్నాయి. ఇలా గుద్దుకుని వెనక్కి వస్తున్నాయి ఇలా ఇలా. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, చూడండి ఇక్కడ ఎండ్ నుంచి ఇలా వస్తున్నాయి. సో దీని ఏమన్నా అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. అగైన్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ మళ్ళీ ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది. దట్ ఈస్ రిఫ్రాక్షన్. రిఫ్రాక్షన్ అంటాం చూడండి. రే ఏం లేదురా, రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏమంటాం అంటే ఎయిర్ టు వాటర్. సో మీడియం చేంజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది అక్కడ? మీడియం అనేది చేంజ్ అవుతుంది.
మీడియం అనేది చేంజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఎయిర్ నుంచి వాటర్లోకి వెళ్ళింది. అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఎయిర్ టు వాటర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎయిర్ నుంచి వాటర్. సో ఈ మీడియం చేంజ్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, రిఫ్రాక్షన్. సో రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత డీవియేషన్ లేదంటే డిస్పర్షన్ అంటాం. ఏమంటాం, డిస్పర్షన్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ పాయింట్ చూడండి, దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఇన్ జనరల్ ద ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ బిట్వీన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ 0 degrees and about 142 degrees. In general the incident and refracted rays are between angle of 0 and 42 degrees. If the incident and refracted angle is near to the maximum of 40 degrees, a bright and a beautiful rainbow can be observed. చూడండి, అరే వెరీ వెరీ సింపుల్ చెప్తాను చూడండి. In general the incident and the refracted rays, incident that is incident గ్లోబల్కి రిఫ్రాక్షన్ కదా ఫస్ట్ జరిగేది. సో ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ బిట్వీన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 0 degrees and 42 degrees. ఎక్కడ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 0 and 42 degrees. ఇఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ నియర్ టు ద మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 40 degrees. ఓకే, 42 degrees దగ్గర నియర్ కానీ మ్యాక్సిమం ఉంటే ఓకే ఏ బ్రైట్ బ్యూటిఫుల్ రెయిన్బో కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్. అలా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఒక బ్యూటిఫుల్ రెయిన్బో అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, ప్రెస్బోవియా అండ్ అకామిడేషన్. రే వాయిస్ చార్ట్ మాట్లాడదాం మనం వాయిస్ చార్ట్. ఓకే, మాట్లాడదాం ఇప్పుడేరా, 10కి చేద్దాం, 10కి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం వాయిస్ చార్ట్. ఓకే, 10కి చేద్దాం మనం వాయిస్ చార్ట్. టెన్కి చేద్దాం మన వాయిస్ షాట్. ఎస్, మ్యాక్సిమం 9:30 అని పెట్టారు. ఓకే, సరే చూద్దాం, 9:30కి చేద్దాం. లేదంటే హౌ టు జాయిన్ వాయిస్ షాట్, గో టు టెలిగ్రామ్, యూ కెన్ ఫైండ్ దట్, యూ విల్ ఫైండ్ దట్. ఓకేనా, స్కాటరింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, స్కాటరింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, స్కాటరింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ప్రెస్బోపియా. ఓకే, బైఫోకల్ లెన్స్ హ్యావింగ్ బోత్ డిఫెక్ట్స్. ఏముంటాయి, 2 డిఫెక్ట్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే బైఫోకా, దట్ ఈస్ ప్రెస్బోపియా అంటాం. చూడండి, ఇది ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సీ నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ నాట్ డిస్టెంట్లీ వితౌట్ ఎనీ. ఎస్, HSR लेवट रे बहनेगा रखता हूँ, ठीक है, हाँ रखता हूँ.
ఎస్ ఎస్ ఏం లేదు, చిన్న డౌట్ ఉండి స్టూడెంట్ అయితే మాట్లాడా. ఓకే, ఇది చూడండి, ఇది the power of accommodation of the eye is maximum variation of its power for focusing on near far objects. ఓకే, అకామిడేషన్ అన్నాడు రే, అకామిడేషన్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ చూడండి, అకామిడేషన్ ఏమంటున్నాడు, అకామిడేషన్ చూడండి, ద పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ద ఐ ఈజ్ మాక్సిమం వేరియేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఫర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ నియర్ అండ్ ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఫోకల్ లెంత్ గురించి అంటున్నాడు. ఏంటి, దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫోకల్ లెంత్. ఫోకల్ లెంత్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చెప్పండి. సియర్ సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ చూడండి, సన్ రైజ్ అండ్ సన్ రైజ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కావ్య హాయ్, ఆర్ యూ? చూడండి, రైట్ ద రీజన్ ఫర్ sun appearing red during the sunrise and sunset. Okay, and tomorrow is the last exam for AP people, and tomorrow is the physical science exam for Telangana people. Morning class, it is 5 a.m. Okay, tomorrow morning class is 5 a.m. Tomorrow morning class is 5 a.m. Hello? చూడండి, టుమారో మార్నింగ్ 5 AM వచ్చేసి లైవ్ పెడదాం, 6 PM లైవ్ ప్రూఫ్. ఓకే, నేను 5 days నుంచి వెళ్తున్నా, 5 days నేను చెప్పి వెళ్ళింది ఒక్కసారి వచ్చేస్తా చూడండి. ఓకే, మీరు ఈ టైంలో చేయాల్సింది ఏం లేదు, నేను ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ ఇస్తున్నాను, ఆ పీడిఎఫ్ చూడండి. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఓకే, ఒక్కసారి చూద్దాం అటామిక్ స్ట్రక్చర్ మనం. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్. మరి ఇంకోటి వచ్చేసి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చూడండి. అది చాప్టర్ చూడండి, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ చూడండి. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఓకే ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడి నుంచి కూడా వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి కూడా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. సో సియర్, అరే ఇది చెప్పండి రా, ఇది చెప్పండి, ఎక్కడ రెస్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. ఇది in which condition resting is applicable? చెప్పండి, ఎక్కడ అవుతుంది చెప్పండి. ఇది in which condition resting అవుతుంది చెప్పండి. ఎక్కడ, ఏ కండిషన్లో రెస్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. in which condition చెప్పండి, అది చెప్పండి. చెప్పండి, इलेक्ट्रिक पावर T बराबर होता है.
చెప్పండి. ఎస్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ చూడండి. ఎస్ వెరీ గుడ్ రా, ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ చూడండి ఇక్కడ. సియర్ ఈ కండిషన్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఈ కండిషన్ చూడండి. ఓకే, ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ రస్టింగ్ అవుతుంది. అదే కనుక నో ఎయిర్, ఇక్కడ ఎందుకు నో ఎయిర్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆయిల్ ప్రెజెన్స్, ఆయిల్ ప్రెజెన్స్ ఉంది కాబట్టి నో నో రస్టింగ్. ఇక్కడ చూడండి నో ఎయిర్, నో ఎయిర్ నో రస్ట్. ఓకే, అక్కడ ఎయిర్ కూడా లేదు అండ్ వాటర్ కూడా లేదు, సో ఇట్ ఈస్ రస్టింగ్. ఓకే రే, సింపుల్ థింగ్ చెప్తాను చూడరా, ఎయిర్ ప్లస్ వాటర్ ఉందంటే ఇట్ ఈస్ కరోడెడ్. ఓకేనా, ఇవి రెండు కలిస్తేనే కరోషన్ అవుతుంది, లేదంటే కరోషన్ జరగదు, అదే రస్టింగ్ జరగదు. ఓకే చూడండి, మెన్షన్ 4 ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓర్ అండ్ ఆయిలింగ్. చూడండి దీని 4 మెథడ్స్లో ఫస్ట్ చూడండి, హ్యాండ్ పికింగ్, వాషింగ్ మెథడ్. ఓకే, హ్యాండ్ పికింగ్ అండ్ వాషింగ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇది హ్యాండ్ పికింగ్ అన్నాడు, దిస్ మెథడ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఓర్ పార్టికల్స్ అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ కలర్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇన్ సైజ్. సో చూడండి మనం ఏం చేస్తామంటే హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే చూడండి సైజ్ని బట్టి కలర్స్ని బట్టి ఓకే అవి మనం బయటికి రాస్తూ ఉంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ హ్యాండ్ పికింగ్ అంటే. వాషింగ్ మెథడ్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఓకే ఓర్ పార్టికల్స్ ఆర్ క్రష్డ్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఎ స్లోపీ సర్ఫేస్, దెన్ దే వాష్డ్ విత్ ది కంట్రోల్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. ఓకేనా, ఇదేదో ఎలా అవుతుంది, వాష్డ్ విత్ ది కంట్రోల్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, వైల్ వాషింగ్ less dense impurities, okay, less dense impurities were washed away by the running water. Okay, and high density వచ్చేసి high dense ore particles are left behind on the surface. ఓకేనా, చూడండి లెస్ అయితే లెస్ వెయిట్ అయితే లెస్ వెయిట్ ఏమవుతుందంటే లెస్ వెయిట్ అనేది చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాష్డ్ అవే. వాష్డ్ అవే ఓకే, బట్ ఈ హై అంటే ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్న అక్కడే ఉండిపోతాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి, రేపు లాస్ట్ డే ఆఫ్ స్కూల్, మనం కలుద్దాం మండే, నేను 7th వచ్చేస్తాను. ఓకేనా, ఎస్ రేపు ఐ థింక్ ఏపీ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి, రేపు లాస్ట్ డే. ఇక్కడ కలుద్దాం ఖచ్చితంగా, ఒకరోజు కలుద్దాం మనం. నేను ఒకరోజు వస్తాను స్కూల్కి, ఆ రోజు కలుద్దాం, నన్ను రమ్మంటారు నెక్స్ట్ ఇయర్కి, చూద్దాం. సో టెలిగ్రామ్ ఐడి దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ టెలిగ్రామ్ ఐడి సుహెల్ సార్ 1. నాకు తెలిసి రేపు 10th క్లాస్ వాళ్ళు స్కూల్లో ఏం చేస్తారంటే స్లాబ్ బుక్స్ యూస్ చేస్తారు లేదా అని అన్నవాళ్ళు రాము అంటున్నారు. చూడండి నేనైతే 10th క్లాస్లో ఓకే 10th క్లాస్లో నేను లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద స్కూల్ మేమైతే ఏం చేస్తామంటే స్లామ్ బుక్స్ రాసుకున్నాం. స్లామ్ బుక్స్ అంటే లవ్ లెటర్లు అవన్నీ కాదు. ఓకే, స్లామ్ బుక్స్ లైక్ అబౌట్ ఎలా ఉండాలి, నా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఏంది, అబౌట్ మై సెల్ఫ్. నా స్లామ్ బుక్ అయితే మా ప్రిన్సిపల్ మేడం కూడా రాసింది, ఎవరి స్లామ్ బుక్ రాయరు మ్యాక్సిమం. ఓకేనా, బట్ నా స్లామ్ బుక్ మా ప్రిన్సిపల్ మేడం కూడా రాసింది. దట్ ఈస్ నా ప్రిన్సిపల్ మేడం రాసింది అండ్ అలాగే మా పీటీ గారు రాశారు. బికాస్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ కూల్ పర్సన్స్. నేనంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి. బట్ లాస్ట్ డే ఇంకా గుర్తుంది నాకు,
స్కూల్ లైఫ్ ది బెస్ట్ లైఫ్ రా. ఏం మాటలు చెప్పాలంటే ఏమో కొడతారు తిడతారనే కానీ బెస్ట్ లైఫ్ స్కూల్ లైఫ్ అనేది. నాకు ఇప్పటికీ ద బెస్ట్ మూమెంట్స్ జరిగినాయంటే స్కూల్ లైఫే. కాలేజ్ ఏమి ఉండదు, తొక్క ఏమి ఉండదు అక్కడ కాలేజ్లో, చదవడానికి ఏమి ఉండదు. మళ్ళీ బీటెక్లో ఓకే, నేను వెంటనే అయినప్పుడు ఇంకా బాగుండింది నా లైఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. టీఎస్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు దాకా 13th దాకా అనుకుంటా. టీఎస్ వాళ్ళకి 13th ఎగ్జామ్, లాస్ట్ ఎగ్జామ్. ఎస్, 13th ఎగ్జామ్ లాస్ట్ టీఎస్ వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది నన్ను చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఓకే, ప్రియారిటీ క్లాస్ క్వశ్చన్ ఒకటి చెప్పుకున్నాం మనం. రే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చూడండి. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అండి. ఓకే, రే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటారా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, చాలామంది ఇది హాట్గా ఫీల్ అవుతారు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ అవుతాను నేనైతే. అంటే ఇంకోటి చెప్పాలంటే, నాకు మొన్న ఎగ్జామ్స్ రాశాను నేను. ఓకే, ఐఎమ్ ద యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ అగైన్. మొన్న ఎగ్జామ్స్ రాశాను నేను, నాకు ఎగ్జామ్స్ జరిగితే మా యూనివర్సిటీకి ఫస్ట్ నేనే ఈసారి. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ టైం నేను ఫస్ట్ వచ్చా. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ టైం. 3 times ఎగ్జామ్ రాస్తే 3 times నేనే ఫస్ట్. దట్ ఈస్ అలా ఉండాలి మనం. ఓకేనా, ఈసారి చూస్తా ఎంతమందికి 600 వస్తాయో, ఎంతమంది వస్తాయో చూస్తాను నేను ఈసారి. ఓకే, జై సుహేల్ భాయ్ అంట. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్, బోర్స్ మోడల్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ అబౌట్, ఇది మెయిన్గా అబౌట్ దేని గురించి అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ లైక్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్. సో వీటి గురించి తీసుకుంటున్నాడు. ఓకే, లైక్ సింగిల్ స్పీసీస్. చూడండి, దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే బోర్స్ మోడల్ అంటే ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్యుపై ఓకే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్, ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు తెలుసా లేదు, చూడండి ఫర్ సపోజ్ 1s2 2s2 2p2 అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ 1s2 2s2 2p2 అనుకుంటే, సో 1s2 అంటే చూడండి ఇక్కడ 1s2 అంటే 2 తీసుకుంటాం, 2s2 అంటే 2, 2p2 దిస్ ఇస్ ఓకే. దిస్ ఈస్ గ్రౌండ్ స్టేట్. దిస్ ఈస్ గ్రౌండ్ స్టేట్. అదే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్కి వస్తే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ చూడండి, దట్ ఈస్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. చూడండి, ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ అంటే ఏమంటాం అంటే ఇది 1s2 ఉంది కదా, ఇది 2s2 కాకుండా 2s1
2p3 తీసుకుంటాం, 2s1 2p3 తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. సో చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 1s2 ఇలాగే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ 2s1 2p1 2pxy 2pyz. ఓకే, 2px 2py 2pz ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్, దిస్ ఈస్ గ్రౌండ్ స్టేట్. ఓకేనా, దీంట్లో ఏమవుతుందంటే వాయిస్ షాట్. ఓకే, 5 మినిట్స్లో వాయిస్ షాట్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా, 5 మినిట్స్లో చేద్దాం, ఓన్లీ 5 మినిట్స్. 5 మినిట్స్లో వాయిస్ షాట్ చేద్దాం మనం. వస్తాయి రా, అవే వస్తాయి, లాస్యా వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి గ్రౌండ్ స్టేట్ అండ్ ఆక్సైడెడ్ స్టేట్. సో ఇది ఇక్కడ చూడండి see here, lowest energy orbital is equal to ground state, higher energy is excited state. సో గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎక్సైటెడ్ చెప్పాం. జంపింగ్ అప్ ఏంటి, జంపింగ్ అప్. ఇప్పుడు చూడండి ఎలక్ట్రాన్ పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, పైకి వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ జంపింగ్ అప్. ఓకే, అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ. జంపింగ్ డౌన్ ఎమిట్స్ డౌన్ ఎనర్జీ. చూడండి ఇదేమో జంపింగ్ అప్, ఇదేమో జంపింగ్ డౌన్. ఓకే, జంపింగ్ డౌన్. సో E1 E2 ఈక్వల్ టు E3 ఎనర్జీ ఇన్ క్వాంటైజ్డ్. సో E1 E2 అంటే ఏమన్నా అంటే దట్ ఈస్ E1 ప్లస్ E2 ఈక్వల్ టు E3. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ చూడండి, లిమిటేషన్స్. ఓకే, చూడండి ఫెయిల్ టు అకౌంట్ ఫర్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ లైన్ ఎక్స్పెక్ట్రా. లైన్ స్ప్లిట్ చెప్పలేకుండా పోయింది ఇది, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ అలాగే కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ విత్ మోర్ దాన్ 1 ఎలక్ట్రాన్. స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ విత్ మోర్ దాన్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి yes, it is principal quantum number, magnetic quantum number, angular momentum quantum number and spin quantum number. చూడండి షేప్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటల్స్, స్పెరికల్ షేప్, ఇట్ ఈస్ s ఆర్బిటల్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ s ఆర్బిటల్. డంబెల్ ఈస్ p ఆర్బిటల్. ఓకే, డబుల్ డంబెల్ అంటే దట్ ఈస్ d. ఇట్ ఈస్ p ఆర్బిటల్, it is d orbital, it is s orbital. ఓకే, ఇవి నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే, ఫైండింగ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ఓకే, క్వాంటమ్ నెంబర్స్ చూడండి. ఓకే, క్వాంటమ్ నెంబర్స్, అరే ఇవన్నీ ఈజీరా, చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఇవన్నీ. ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్ కానీ బోర్స్ కానీ ఇవన్నీ. ఓకేనా, చిప్కో ఏంట్రా అది, ఆల్ హైల్ సుహెల్ సార్, ఆల్ హైలా. మార్నింగ్ క్లాస్ ఉందిరా, మార్నింగ్ క్లాస్ ఉంది. సుహెల్ సార్, ఆల్ హైల్ సుహెల్ సారా. ఎస్, సరే వాయిస్ చాట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, చూద్దాం ఎంతమంది వస్తున్నారు. కమ్ టు వాయిస్ షాట్, మాట్లాడదాం ఒక 5 minutes. కమ్ టు వాయిస్ షాట్. హాయ్ 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 సార్. హాయ్ కృష్ణ. సార్ అది ఆల్ హేల్ అంటే చిప్కో సాంగ్ సార్, సారీ దేవరా సాంగ్. అవునా, దేవరా ఆల్ హేల్ అంటే. ఓకే ఓకే. ఎస్, ఇంకా మనకి చాప్టర్స్ ఇంకా ఐ థింక్ 2-3 ఏమో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అని చెప్పింది. నేను ప్రీవియస్ సెషన్స్లో కూడా చాప్టర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న చాప్టర్స్ అని చెప్తున్నాను నేను.
అంటే ఈ సెషన్ అయితే నేను 11:30 దాకా వెళ్తాను, ఆ తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ సెషన్ చేసుకుందాం మళ్ళీ మనం. సార్ సార్ ఎర్లీ మార్నింగ్ బిట్సా? లేదు, టోటల్గా ఇంకా అన్నీ ఓకే. అన్నీ ఒకసారి చేద్దాం మనం. టైం ఎప్పుడు సార్? 4:30? 4:30 కాదు, 5 AM పెట్టుకుందాంలే, అందరు 4:30కి రావట్లేదు. ఓకే సార్. 4:30కి పెట్టుకుందాం, అదే 5కి పెట్టుకుందాం మనం. ఎస్, మీరు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే జస్ట్ డౌట్ అని పెట్టండి, వాంట్ టు టాక్ అని పెట్టండి, నేను దట్ ఈస్ అన్మ్యూట్ చేస్తాను నేను. సార్ పొద్దున 4:30కే పెట్టి 6:30 వరకు అయిపోగొట్టాయండి సార్. 4:30గా? సార్ మేము మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటాం. సరే, నేను యాక్చువల్గా సెషన్ వచ్చేసిందా? 1 minute వెయిట్, చూస్తున్నా నేను సెషన్ అది పోస్ట్ అయిందో లేదో చూస్తున్నా. ఎస్, ఇది 5కి అప్డేట్ అయింది, బట్ నేను 4:30కి అప్డేట్ చూపిస్తా. అదే 4:30కి అప్డేట్ చూపిస్తా. ఓకే సార్. 4:30కి అప్డేట్ చూపిస్తా. సో గెస్ట్ పేపర్స్ అని పెడుతున్నారు కదా, అరే అసలు మీకు గెస్ట్ పేపర్స్ రిలీజ్ అవ్వలేదు. బట్ నేను మీకు నిన్న ఒక PDF ఇచ్చాను కదా, ఒకసారి చదవండి, అర్థమైపోతుంది మీకు. ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్ ఒకసారి పొద్దున ఒక 2-3 పేపర్స్ ఆబ్జెక్టివ్ డిస్కస్ చేయండి సార్. ఆబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం, ఖచ్చితంగా డిస్కస్ చేద్దాం. నేను యాక్చువల్గా ఈ చాప్టర్స్ అన్ని నేను ఒకసారి డిస్కస్ అయిపోయిందిరా ఇక్కడ అండ్ 8, 9, 10 ఛానల్లో కూడా. అగైన్ మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నా, బట్ స్పీడ్కి వెళ్తున్నట్టున్నారు. ఫ్లూయిడ్ మెటల్ చెప్తా అన్నారు కదా సార్. పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రూడ్ మెటల్. అర్థం కాలేదు. పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్, ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్ చెప్పినవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? అదే చేస్తున్నా నేను. ఓకే సార్. సార్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది క్రూడ్ మెటల్ మెటలర్జీ సార్. మెటలర్జీ, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా మెటలర్జీ స్టార్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నా, బట్ చేస్తారా అండి, ఇప్పుడే చేస్తాను. ఓకేనా సార్? నేను మీకు హాయ్ అని పెట్టినా సార్, అక్కడ నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ పెట్టినా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్ ఒకసారి? చూస్తా అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ సెషన్ నేను 11:45 వరకు వెళ్తాను. ఓకే, ఇవన్నీ చూసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే సార్. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఇవన్నీ నేను స్టార్టింగ్లోనే డిస్కస్ చేశా. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఇవన్నీ అది ఎగ్జామ్కి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా సార్ ఎక్కువ. అరే అది AC/DC మోటార్ కూడా రావడానికి అంతగా ఏం లేదు, బట్ మీరు అంటే చెప్పలేము కదా ఏది వస్తుంది ఏది రాలేదు అని చెప్పి. సో నేను అందుకని అవన్నీ కూడా చెప్పాను నేను.
అంటే మూవ్ అంటే ఏమంటే మనం ఫిలిప్ చేస్తాం కదా ఎలక్ట్రాన్స్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. నేను చెప్పాను అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు దాంట్లో. మీకు అవుట్పుట్ స్పీకింగ్ వాళ్ళు ఏమైనా సార్ రైట్ డయాగ్రామ్ అవుట్పుట్ అంటే అప్పుడు రాయల్ డయాగ్రామ్ నో నీడ్ టు రైట్ ద డయాగ్రామ్. అవుట్పుట్ ఇస్ వెరీ నో నీడ్ టు రైట్ ద డయాగ్రామ్. సో మీరు డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు. అంటే డైరెక్ట్ ఎంట్రెస్ యూజ్ చేసి ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది ఏది నెక్స్ట్ వస్తుంది చెప్పి రాసేయచ్చు.
hi. Yes. ఇప్పుడు కాదు, ఓకే, ఆఫ్టర్ మాట్లాడుదాం. ఓకే, హాయ్. తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మనం, ఓకేనా? ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకుందాం. 1 minute, ఒక్క నిమిషం, పెన్ మర్చిపోవచ్చు, తీసుకుని వస్తున్నానండి. ఓకే, అప్పుడు దా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇవి చూస్తా ఉండండి. 1 minute వస్తా. చూడండి ఆప్పో ప్రిన్సిపల్ అండ్ పాలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హున్స్ రూల్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఆప్పో ప్రిన్సిపల్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ n+l రూల్ అంటాం. n+l రూల్ అంటాం. ఓకే, n+l రూల్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ n+l అనేది సేమ్ ఉందనుకోండి, ఈ n+l ఏమంటాం అంటే చూడండి ఇక్కడ n+l అంటే ఏంది చెప్తాను చూడండి. This is n, this is l. చూడండి దిస్ ఇస్ n, దిస్ ఇస్ l. సో n l ఎలా రాసామంటే దిస్ ఇస్ s, దిస్ ఇస్ p, దిస్ ఇస్ d, దిస్ ఇస్ f. ఓకే, అలాగే దిస్ ఈజ్ k l m n. ఓకే, చూడండి ఇది s అంటే దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 0, p అంటే 2, దిస్ ఇస్ 1, d అంటే దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 4, 2, 3. సో ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ సపోజ్ చూడండి 3s. చెప్పండి n+l వాల్యూ ఎంత? n+l వాల్యూ ఎంత? 3s, 5p, 6d. చెప్పండి మూడింటికి n+l వాల్యూ చెప్పండి. మూడింటికి n+l వాల్యూ చెప్పండి. మూడింటికి
ఆన్సర్ దిస్. చెప్పండి. ఈ మూడింటికి n+L వాల్యూ ఎంత? మూడింటికి 1 ఎందుకు వస్తుందిరా? వై 1? చెప్పండి. n+L వాల్యూ మూడింటికి చెప్పండి ఈశ్వర్, మూడింటికి. చూడండి ఇక్కడ సి ఇయర్. సో 3s అంటే ఏమంటే 3 + 0. ఓకే, s వాల్యూ ఎంత? దిస్ ఇస్ n+L అని చెప్పాను కదరా, n+L. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి 5p అన్న, దట్ ఈస్ 5 + p వాల్యూ. pకి l వాల్యూ ఎంత? దట్ ఈస్ 1. 5 + 1. 6d అన్న, 6d ఎంత వాల్యూ? dకి వచ్చేసి 2, దట్ ఈస్ 6 + 2. సో ఇలా తీసుకుంటాం మనం. సో చూడండి ఇవన్నీ వాల్యూస్. 3 + 0 is 3, 5 + 1 is 6, 6 + 2 is 7, 8. So it is 3s is lesser than 5p is lesser than 6d. ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి. ఇలా తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ n+L రూల్. ఓకే, ఇది చూడండి. హూన్స్ రూల్ చూడండి. ఎలక్ట్రాన్ పేరింగ్ స్టార్ట్స్ ఓన్లీ వెన్ ఎంప్టీ ఆర్బిటల్స్. పేరింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఓన్లీ వెన్ ఎంప్టీ ఆర్బిటల్స్. ఏంది? ఎంప్టీ ఆర్బిటల్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎనర్జీ ఆర్ సింగిల్ ఆక్యుపైడ్. ఓకే, సింగిల్గా ఫస్ట్ ఏం అవ్వాలి చూడండి. ఇక్కడ సింగిల్ ఆక్యుపైడ్ అంటే ఓకే ఇది తీసుకుంటున్నాం మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ p ఆర్బిటల్ అనుకోండి, p ఆర్బిటల్. ఓకే, హియర్ గివెన్ దట్ ఈస్ p4. p4 అంటే ఓకే p4 అంటే ఇలా తీసుకోకూడదు. దిస్ ఈజ్ రాంగ్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఒకటిగా సింగిల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒకటిగా ఫిల్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఓకే మిగిలింది ఇలా తీసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్, దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్, దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇది చూడండి, ఇది దట్ ఈస్ మెండలీవ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్. ఇది కూడా పోయింది. అండ్ లా ఆఫ్ ర్యాట్స్ కూడా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవారా మనం. నెక్స్ట్ చూడండి. ఇది చూడండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీకు చాలాసార్లు చెప్పా. ఏంది? అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయితే, అటామిక్ రేడియస్ అయినా నేను రాత్రి చెప్పేది మెటాలిక్ ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, ఇంక్రీజ్ అయితే ఓకే రిమైనింగ్ ఆల్ డిక్రీజెస్. రిమైనింగ్ అంటే ఏంది? దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇవి తీసుకుంటాం. ఓకే, అలాగే నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇవి తీసుకుంటాం. ఇది ఎక్కడ? దిస్ ఈజ్ ఇన్ గ్రూప్స్. ఇది ఎక్కడ? దిస్ ఈస్ గ్రూప్స్. దిస్ ఈస్ గ్రూప్స్. ఓకే, అదే కనుక
అదే కనుక అటామిక్ రేడియస్ ఆర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఓకే డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజెస్ ఓకే రిమైనింగ్ ఆల్ remaining that is electron affinity, electron negativity, electron affinity, electron negativity, ionization energy, non-metallic character. సో ఇవన్నీ ఏమవుతాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. సో ఇవేమేమి చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి గ్రూప్స్లో, ఇది వచ్చేసి పీరియడ్స్లో. ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే ఇట్ ఈస్ టాప్ టు బాటమ్. ఓకే ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓకే దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా సరే ఇది ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఓకే ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇట్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఓకే దిస్ ఇది 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 లాస్యాస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఇది చూడండి ఇది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అంటే ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై లెటర్ ఎల్. ఇట్ ఈస్ బై మెయిన్ షెల్ అలాగే సైజ్ ఎనర్జీ గురించి సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ. ఓకే అదే యాంగులర్ మొమెంటం అయితే దట్ ఈస్ ఎల్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ షేప్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్. ఏంటి షేప్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ షేప్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్. ఓకే తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఓరియంటేషన్. ఓకేనా ఇట్ ఈస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ స్పిన్. నెక్స్ట్ చూడండి ప్యాస్టులేట్స్ ఇది. ఓకే yes electron positive also increases ra. Okay in top to bottom electropositivity groups also increases. Okay electropositivity next one. It is very very important. It is very very important. Next one. Yes, principles of metallurgy చూడండి. Principles of metallurgy.
నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, సియర్. అరే ఇది ఇంపార్టెంట్ రా, ఇవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి. Al2O3.2H2O, this is aluminum. Okay, that is bauxite. Bauxite is Al2O3.2H2O. Okay, నెక్స్ట్ చూడండి, సిన్నాబార్ అంటాం, దట్ ఈస్ మెర్క్యూరస్. ఓకే, దట్ ఈస్ హెచ్జిఎస్ తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ హెచ్జి. నెక్స్ట్ చూడండి, గెలీనా, దట్ ఈస్ పీబీఎస్ తీసుకుంటాం. అరే ఇవి చూసుకుని వెళ్ళండి, ఈ ఫార్ములాస్ చూసుకుని వెళ్ళండి. ఓకేనా, ఓకేనా, ఇవి చూసుకుని వెళ్ళండి, వస్తాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, మ్యాగ్నెటైట్, Fe3O4, అబౌట్ ఫెర్రస్. నెక్స్ట్ చూడండి, జిప్సమ్, దట్ ఈస్ CaSO4.2H2O అంటాం. ఏమంటాం? CaSO4.2H2O. ఓకే, ఓకే, Ca. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే దీంట్లో వస్తే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ వస్తుందిరా, ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ హై రియాక్టివిటీ మెటల్స్. ఏంటి? ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ హై రియాక్టివ్ మెటల్స్, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ హై రియాక్టివిటీ మెటల్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, సియర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ హై రియాక్టివిటీ మినరల్స్. ఓకే, మీకు తెలుసు కదా హై రియాక్టివిటీ అంటే దట్ ఈస్ పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటంటే హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అంటాం. ఏమంటాం? హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అంటాం. సో దీన్ని చూడండి, ఈ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అంటే ఓకే, వీటిని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం? ఏంటి? ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అని చూడండి ఇక్కడ, సియర్. సో ఈ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ని ఎలా చేస్తున్నాం అంటే చూడండి ఇక్కడ, వి కెమికల్ రిడక్షన్ హీటింగ్ విత్ కార్బన్ ఫెయిల్స్ హియర్. ఓకే, టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే సొల్యూషన్ ఈస్ ఎలక్ట్రోలిసిస్. ఏం చేస్తున్నాం? ఎలక్ట్రోలిసిస్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలిసిస్ ఎలా చేస్తాం? దట్ ఈస్ బై క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్. ఎలా చేస్తాం? క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్. ఎలా చేస్తాం? క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్. క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్ తీసుకొని చేస్తాం మనం. ఓకేనా? చూడండి, క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్ అంటే ఎస్ నానో ట్యూబ్స్ చెప్తాను రా, నానో ట్యూబ్స్ కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం, నానో ట్యూబ్స్ కూడా చెప్తాను, అన్నీ చెప్తాను నేను. ఓకేనా? అన్నీ చెప్పే వెళ్తాను నేను. నెక్స్ట్ చూడండి, see here, మోడరేట్ రియాక్టివిటీ మెటల్స్. ఏంటి? మోడరేట్ రియాక్టివిటీ మెటల్స్. ఫస్ట్ మనకి ఈ రియాక్టివిటీ సిరీస్ అని గుర్తుండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ పొటాషియం, సోడియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఓకే, అల్యూమినియం, జింక్, ఫెర్రస్, బ్లడ్, హైడ్రోజన్, కాపర్, మెర్క్యూరీ, సిల్వర్, గోల్డ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఇవి గుర్తుండాలి మనకి ఫస్ట్. ఓకే, ఇవి గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్. ఓకేనా? చూడండి, సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్. ఇక్కడ చూడండి,
సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మోడరేట్ రియాక్టివిటీ మెటల్స్. సో ఈ మోడరేట్ రియాక్టివిటీ మెటల్స్ చూడండి బై చూడండి రోస్టింగ్ అండ్ క్యాల్సినేషన్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాం? రోస్టింగ్ అండ్ క్యాల్సినేషన్ చేస్తున్నాం. సో రోస్టింగ్ అంటే చూడండి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్. ఏం చేస్తున్నాం? సల్ఫైడ్ ఓర్స్. అదే క్యాల్సినేషన్ అయితే దట్ ఈస్ కార్బోనేట్ ఓర్స్ అంటాం. ఏమంటాం? కార్బోనేట్ ఓర్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ రోస్టింగ్ ఈస్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్, క్యాల్సినేషన్ ఈస్ కార్బోనేట్ ఓర్స్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సల్ఫైడ్ ఓర్స్. సల్ఫైడ్ ఓర్స్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కార్బోనేట్ ఓర్స్. ఓకేనా? అరే ఇదేం లేదు, నిన్న కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఎన్నిసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ లో రియాక్టివిటీ చూడండి. ఓకే, స్టేజ్ టు ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ లో రియాక్టివిటీ మెటల్స్. లో రియాక్టివ్ మెటల్స్ చూడండి, ఫౌండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ఫ్రీ స్టేట్. ఏమవుతుంది? ఇది ఫ్రీ స్టేట్లో కనబడుతుంది మనకి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఫ్రీ స్టేట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫ్రీ స్టేట్లో దొరుకుతుంది. దీస్ ఆక్సైడ్స్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ టు మెటల్స్ బై హీటింగ్ ఎలాన్ ఆర్ సింపుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ బై సిన్నాబార్. ఏమంటాం? సిన్నాబార్. దట్ ఈస్ సిన్నాబార్ అంటాం. ఓకే, సీక్వెన్స్ చూడండి. ఓకే, బై ఫర్దర్ హీటింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ 2HCO గివ్స్ రైజ్ టు ఆక్సిజన్. ఓకే, రే సిన్నాబార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, చిన్నది కాదు. ఓకేనా? సిన్నాబార్ అంటే చిన్నది కాదు. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ HES, దట్ ఈస్ మెర్క్యూరస్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, స్మెల్టింగ్ అండ్ ఫర్నేసెస్. ఓకే, ఇవి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇక్కడి నుంచి రాదులే. ఓకే, మేబీ వస్తుందేమో అని తీసుకుని వచ్చాను. ఓకే, దట్ ఈస్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ ఒకటి. ఓకే, రివర్బరేటరీ ఫర్నేస్ ఒకటి. ఓకేనా? ఒక్కసారి చూసుకుని వెళ్ళండి ఇది. నెక్స్ట్ చూడండి, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ రిఫైరింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యానోడ్ మడ్ అంటాం. ఏంది? యానోడ్ మడ్. ఈ యానోడ్ మడ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ యానోడ్ దగ్గర. ఓకే, మడ్. సరే, ఈ చాప్టర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈ చాప్టర్లో హైలీ రియాక్టివ్ చెప్పుకున్నాం, లో రియాక్టివ్ చెప్పుకున్నాం, అండ్ మోడర్న్ రియాక్టివ్ కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. ఫాస్ట్ అని చెప్తున్నా. చూడండి ఇక్కడ, డిస్టిలేషన్, లిక్విఫికేషన్ అండ్ పోలింగ్. దీస్ ఆర్ ద 3 మెథడ్స్ ఫర్ రిఫైనింగ్ క్రూడ్ మెటల్. ఏంటి? రిఫైనింగ్ క్రూడ్ మెటల్. చూడండి ఇక్కడ, సో చూడండి, డిస్టిలేషన్ ఫర్ లో బాయిలింగ్ మెటల్స్. దేనికి? లో బాయిలింగ్ మెటల్స్. ఓకే, లైక్ జింక్, మెర్క్యూరీ. ఓకే, లిక్విఫాక్షన్ ఫర్ లో మెల్టింగ్ మెటల్స్. దేనికోసం? లో మెల్టింగ్ మెటల్స్ లైక్ టిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఫర్ పోలింగ్ మోల్డెన్ మెటల్స్ స్టిర్డ్ విత్ గ్రీన్ వుడ్ లాగ్స్. ఓకే, గ్యాసెస్ ఎవాల్వ్డ్. అరే మేబీ వస్తే ఇది వస్తుందిరా, ఎలక్ట్రోలైటిక్ రిఫైనింగ్ ఇక్కడి నుంచి రావచ్చు మేబీ. ఓకే, ఈ మెటలర్జీ టాపిక్లో ఇక్కడి నుంచి రావచ్చు మీకు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, కార్బోనేట్ కాంపౌండ్స్లో sp హైబ్రిడేషన్, sp2 హైబ్రిడేషన్, sp3 హైబ్రిడేషన్. ఓకే, ఇవి ఒకసారి చూడండి, sp2, sp3. చిన్న షార్ట్కి చెప్తాను చూడండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ చూడండి, పై బాండ్స్. ఓకే, అండ్ hybridization. Pi bonds and hybridization.
పై బాండ్స్ అండ్ హైబ్రిడేషన్ చూడండి. చూడండి పై బాండ్స్ కనుక 0 ఉంటే 0 1 2 ఏంటి 0 1 2 గుర్తుపెట్టుకోండి 0 1 2. నెక్స్ట్ చూడండి చూడండి పై బాండ్ 0 1 2 ఉంటే ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ హైబ్రిడేషన్ దిస్ ఈస్ 1 2 3 ఇట్ ఈస్ హైబ్రిడేషన్ ఈస్ 1 2 3 1 2 3 అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ sp2 sp3 ఇలా తీసుకుంటాం ఓకే. సో చూడండి ఇక్కడ పై బాండ్ 0 ఎలాగే ఉంటామంటే ఓకే దిస్ ఇస్ చూడండి ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్ ఒకటి ఉంటే ఓకే ఇక్కడ చూడండి సిగ్మా బాండ్తో పాటు 2 పై బాండ్స్ ఉంటాయి ఓకే దిస్ ఇస్ 2 పై బాండ్స్ ఓకే ఇవి 2 పై బాండ్స్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఇస్ పై బాండ్ దిస్ ఇస్ పై బాండ్ దిస్ ఇస్ 1 పై బాండ్ ఓకే దిస్ ఇస్ 1 సిగ్మా బాండ్ 1 సిగ్మా బాండ్ 1 సిగ్మా బాండ్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ దట్ ఈస్ 0 పై బాండ్స్ ఇక్కడ 1 పై బాండ్ ఇక్కడ 2 పై బాండ్స్ ఓకే దట్ ఈస్ ఇలా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ థింగ్స్ చెప్తా ఓకే లైక్ C2H4 అనుకుందాం C2H4 ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమైందంటే హ్యావింగ్ 1 పై బాండ్ అండ్ 1 సిగ్మా బాండ్ 1 సిగ్మా 1 పై సో 1 పై ఉంటే ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ sp2 ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ sp2 హైబ్రిడేషన్ 1 పై ఉంటే దట్ ఈస్ sp2 హైబ్రిడేషన్ ఇలా తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇలా తీసుకుంటాం ఇది ఓకే సి నెక్స్ట్ చూడండి N2 మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం N2 చూడండి N2 అంటే చూడండి ఇక్కడ దట్ ఈస్ 1 సిగ్మా 2 పై బాండ్స్ సో 2 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి 2 పై బాండ్స్ ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే 2 పై బాండ్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ చూడండి 2 పై బాండ్స్ దట్ ఈస్ sp3 ఏమంటాం sp3 ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి O2 చూడండి O2 చూడండి ఇక్కడ 1 పై బాండ్ ఉంది 1 పై బాండ్ సో 1 పై బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ 1 పై బాండ్ దట్ ఈస్ sp2 సో ఇలా తీసుకుంటాం మనం ఓకే దిస్ ఈజ్ షార్ట్ ట్రిక్ నేను చెప్పేది నెక్స్ట్ చూడండి BeCl2 అంటే BeCl2 చూడండి BeCl2 ఓన్లీ 0 పై బాండ్స్ ఏంటి నో పై బాండ్స్ 0 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ sp హైబ్రిడేషన్ ఓకే దీన్ని ఏమంటాం sp హైబ్రిడేషన్
ఓకే లాస్యా, దీని ఏమంటాం? ఎస్పీ హైబ్రిడేషన్ అంటాం. ఓకే, టెట్రావాలెన్సీ అంటే హ్యావింగ్ 4 వ్యాలెన్సీ, వ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, క్యాటినేషన్ అంటే దిస్ ఇస్ లింకింగ్ ఆఫ్ కార్బన్స్ని క్యాటినేషన్ అంటాం. ఓకేనా? ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ ఐయుపిఐ సినమ్స్. ఓకే, ఐయుపిఐ సినమ్స్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్టరిఫికేషన్ చూడండి. ఎస్టరిఫికేషన్ మీకు నేను చాలా చెప్పా, దట్ ఈస్ ఏం లేదు, ఎసిడాల్ ఈస్ట్ అని గుర్తుకోండి. ఓకే, ఎసిడాల్ ఈస్ట్. సో ఎసిడాల్ ఈస్ట్ అంటే ఏమంటామంటే చూడండి, ఎసిడాల్ ఈస్ట్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ యాసిడ్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ gives ester plus water, gives ester plus water ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ యాసిడ్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ గివ్స్ రైస్ టు ఎస్టర్ ప్లస్ వాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, చూడండి ఇక్కడ ఏం లేదురా, ఇక్కడ యాసిడ్ తీసుకున్నాం. ఈ యాసిడ్లో ఏం చేద్దామంటే ఈ హెచ్, ఓకే, ఈ ఓహెచ్, ఈ హెచ్ ఈ ఓహెచ్, ఓకే, దట్ ఈస్ గివ్స్ రైస్ టు హెచ్ఓ. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం? రిమూవ్ చేస్తున్నాం మనం, రిమూవ్ చేస్తున్నాం. సో రిమైనింగ్ వాటర్ రాస్తున్నాం మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ చూడండి. క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్, క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్ ఈజ్ దిస్ ఈస్ హెడ్, దిస్ ఈస్ టైల్. ఓకే, ఈ టైల్ ఎలా అంటే రాస్తామంటే మనం చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ బిగ్ కంపారిటివ్ టు హెడ్. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే హైడ్రోఫోబిక్ అంటాం, హైడ్రోఫోబిక్ టైల్. ఇది వచ్చేసి హైడ్రోఫిలిక్, హైడ్రోఫిలిక్ అంటాం. ఓకే, హైడ్రోఫోబిక్ అంటే
ఇట్ ఈస్ వాటర్ని దగ్గరికి ఉండదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ డట్. ఇదేం చేస్తుంది? డట్. ఓకే, నియర్ టు డట్. చూడండి ఇక్కడ సియర్ ఈ టైల్స్ చూడండి ఎక్కడ ఉన్నాయి? డట్ దగ్గర ఉన్నాయి. చూడండి దిస్ ఈస్ ఓకే. ఈ హెడ్ చూడండి ఎక్కడ ఉంది? హెడ్ ఈజ్ సరౌండింగ్. దిస్ ఈస్ ఓకే. దిస్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఇది హెడ్ రీజన్, ఇది టైల్ రీజన్. ఓకే, టైల్ హెడ్. సో ఈ టైల్ని ఏమంటామంటే హైడ్రోఫోబిక్ అంటాం. ఓకే, హైడ్రోఫోబిక్. చూడండి ఇక్కడ హైడ్రోఫోబిక్ టైల్. హైడ్రోఫోబిక్ టైల్ హెడ్ని హైడ్రోఫిలిక్ హెడ్ అంటాం. ఓకే, ఇది చూడండి ఇట్ ఈజ్ డట్ ఆర్ ఆయిల్ లవింగ్. ఇది వచ్చేసి వాటర్ లవింగ్. ఓకే, మెకానిజం వెన్ యాడెడ్ టు వాటర్ ద హైడ్రోఫోబిక్ అటాచ్ టు హైడ్రోఫోబిక్ హెడ్ అటాచెస్ టు ఆయిల్ పార్టికల్స్. చూడండి సింపుల్ చెప్పాలంటే చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి డట్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది డట్ అనుకుంటే ఓకే, దీన్ని మనం లాగేస్తున్నాం లైక్ దిస్. ఇలా పట్టుకొని లాగుతున్నాం. ఓకే, ఇది చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఫిలిక్. ఓకే, ఇలా లాగుతున్నాం. ఓకే, మన హ్యాండ్స్ ఇలా అనుకుంటే చూడండి దిస్ ఇస్ డట్. సో దిస్ ఇస్ ఈ టైల్ ఉన్నాయి కదా, దిస్ ఇస్ టైల్ అనుకుంటే చూడండి ఇలా లాగుతున్నాను నేను. సో లాగడాన్ని ఏమంటున్నాం? దట్ ఈస్ హైడ్రోఫోబిక్. హైడ్రోఫోబిక్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంది? హైడ్రోఫోబిక్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది. హైడ్రోఫిలిక్ వచ్చేసి హెడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ హైడ్రోఫోబిక్ అండ్ హైడ్రోఫిలిక్. నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఇదంతా ఏమంటాం అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ మిసైల్ అంటాం. ఏమంటాం? ఇస్ మిసైల్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. రే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చా మీకు? దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇవే న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతమందికి వచ్చు? ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతమందికి వచ్చు? చెప్పండి. ఇవి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతమందికి వచ్చు? చెప్పండి. ఎస్, నేను చెప్తాను చూడండి ఇదంతా. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫార్ములా చెప్పండి రా. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫార్ములా చెప్పండి. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫార్ములా చెప్పండి. చెప్పండి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫార్ములా చెప్పండి రా.
రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫార్ములా S R equal to radius of curvature R equal to 2f రాస్తాం. ఓకే radius of curvature R equal to 2f రాస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ f is 4 centimeters అంటున్నాడు. సో R equal to ఏమవుతుంది, R equal to 8 centimeters. ఏమవుతుంది 8 centimeters. ఓకే R equal to 8 centimeters. అంతేనా అంతేనా? సో draw a ray diagram and write the characteristics of the image formed when the object is placed 8 centimeters from the mirror and 2 centimeters from the image. సో ఇది ఫస్ట్ కేస్గా తీసుకుందాం. This is first case and this is second case. This is second case. Okay, ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ కేస్ చూడండి. ఫస్ట్ కేస్ ఓకే కేస్ 1. సో వీడు ఎక్కడ పెట్టాడంట, ఫ్రమ్ 8 సెంటీమీటర్స్. ఏంటి 8 సెంటీమీటర్స్. సో చూడండి ఇది చూడండి, వాడు ఫోకస్ ఎంత తీసుకున్నాడు చూడండి ఇక్కడ. సి హియర్ R equal to 2f, that is 8 centimeters. ఏంటి R equal to 8 centimeters. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏమంటాం అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం, దట్ ఈస్ 8 centimeters R equal to. సో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ఓకే 8 centimeters. సో 8 centimeters అంటే ఇదే కదా. సో చూడండి ఇక్కడ, సో 8 centimeters ఇక్కడ పెట్టాడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎట్ సి దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ అయితే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, సి దగ్గర ఫామ్ అయితే ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది చెప్పండి, ఎట్ వేర్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సి అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, వేర్ ఇమేజ్ విల్ ఫామ్ చెప్పండి రా. ఎస్ ఎట్ సి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, సి దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ రాయమన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కేస్ 1 ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సి యు ఎట్ సి image also at C. Okay, image also at C. So చూడండి అండ్ రైట్ క్యారెక్టర్స్ అన్నాడు. రైట్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏమర్థం, దట్ ఈస్ సేమ్ సైజేగా అండ్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్, దట్ ఈజ్ చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్స్. ఎస్ చూడండి see here చూడండి ఇది this is the end. this is చూడండి R equal to 2f అంటే దట్ ఈస్ 8 centimeters అంటాం. ఓకే 8 centimeters అన్నప్పుడు ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకేనా, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ ఈస్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్, అలాగే సేమ్ సైజ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే సేమ్ సైజ్. నెక్స్ట్ చూడు, నెక్స్ట్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఎట్ 2 centimeters. ఓకే ఫ్రమ్ ద మిర్రర్ అండ్ 2 centimeters ఫ్రమ్ ద మిర్రర్. 2 centimeters అంటున్నాడు. ఏంటి 2 centimeters. 2 centimeters అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది, దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 8 centimeters అన్నప్పుడు. ఓకే 2 centimeters అన్నప్పుడు ఇది చూడు, ఇట్ ఈస్ 4 centimeters. సో ఇదేమవుతుంది, దట్ ఈస్ 2 centimeters. సో ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది.
అది ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో, ఇది చెప్పండి రా, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది చెప్పండి. ఆబ్జెక్ట్ అనేది బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి ఉంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇమేజ్ చెప్పండి, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఆన్సర్ దిస్. ఇమేజ్ 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 చెప్పండి రా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ద మిర్రర్. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ద మిర్రర్ అండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ వర్చువల్, ఇరెక్ట్. వర్చువల్ అండ్ ఇరెక్ట్ ఫామ్ అవుతాయి, వర్చువల్ అండ్ ఇరెక్ట్ ఫామ్ అవుతాయి ఇమేజెస్. ఓకేనా, వర్చువల్ అండ్ ఇరెక్ట్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ చూడండి. ఎస్, ద ఇమేజ్ ఈస్ వర్చువల్ ఇరెక్ట్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్. ద ఫామ్ ఈస్ బిహైండ్ ద మిర్రర్, బిహైండ్ ద మిర్రర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో న్యూమెరికల్, ఇది కూడా న్యూమెరికల్ రా. ఓకే, an object is placed at 40 centimeters and 25 centimeters. అరే సింపుల్ రా ఇది. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 30 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఎంత రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈస్ 30 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సో ఇది చూడండి ఇక్కడ ఉంది కదా డిస్టెన్స్. ఈ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత, 30 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, 30 సెంటీమీటర్స్. ఇది చూడండి ఇక్కడ, an object is placed at 40 centimeters. So first one ఏంది, first one is 40 centimeters. నెక్స్ట్ కేస్ వచ్చేసి 25 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, 40 సెంటీమీటర్స్, 25 సెంటీమీటర్స్. సో 40 సెంటీమీటర్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ బియాండ్ సి. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బియాండ్ సి. ఇప్పుడు చెప్పండి, బియాండ్ సి అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది చెప్పండి రా. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బియాండ్ సి, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది చెప్పండి. వీడు ఏమన్నాడు, 40 సెంటీమీటర్స్. 40 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇక్కడేగా, దిస్ ఈస్ 10 ఎక్స్ట్రా 10. సో అంతా కలిపి 40 సెంటీమీటర్స్ చెప్పండి. బియాండ్ సి అంటే బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఇంకా రోహన్ తుమ్మల వెరీ గుడ్ రా. బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్, వెరీ గుడ్, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్ డిజైన్, ఇమేజ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏమవుతుందంటే ఇది రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిమినిష్డ్ అంటాం. సైజ్ ఆల్సో చిన్నదే. ఓకే, చూడండి దీని సైజ్. సో చూడండి, దట్ ఈస్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ డిమినిష్డ్. ఓకే, ద ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి, బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. చూడండి, బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ చూడండి. నెక్స్ట్ కేస్ చూడండి. ఎట్ 25 సెంటీమీటర్స్, 25 సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు. ఓకే, దీన్ని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత, దట్ ఈస్ 30 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, 30 సెంటీమీటర్స్. ఎట్ 25 సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు కదా, దిస్ ఈస్ ఎట్ 25 సెంటీమీటర్స్. సో ఎట్ 25 సెంటీమీటర్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఇక్కడ. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈస్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. సో బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్ అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందిరా, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది చెప్పండి. ఆన్సర్ దిస్, బియాండ్ సి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్
బియాండ్ సి సాయి కృష్ణ వెరీ గుడ్ రా సాయి కృష్ణ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎస్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది బియాండ్ సి ఎస్ బియాండ్ సి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది బియాండ్ సి అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓకే బియాండ్ సి it is a real inverted and it is ఏమంటాం అంటే మ్యాగ్నిఫైడ్ అంటాం. ఇవి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూడండి ఒకసారి. ఎస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూడండి ఎట్ 25 centimeters ఓకే at 25 centimeters that is between C and F okay and the character is real inverted and magnified okay that is చూడండి సింపుల్ అది. నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి రా మీకు వస్తే చెప్పండి ఇది ఆన్సర్. ఇది చేసామనుకుంటాం మనం. లేదు ఇది చేయలేదు ఇది చెప్పండి. మీరు చెప్పండి ఆన్సర్ దిస్. ఒక్కసారి ట్రై చేసి ఆన్సర్ నాకు పెట్టండి. టేక్ 5 minutes బ్రేక్. నా వల్ల కావడం లేదు అసలు. 5 minutes బ్రేక్ ఓకే. క్లాస్ విల్ బి కంటిన్యూస్ ఎట్ నౌ ఇట్ ఈస్ 11:10కి చేద్దాం ఓకే. 11:10కి కంటిన్యూ చేద్దాం. 11:10కి కంటిన్యూ చేద్దాం.
hello. Hi. అరే మనం 12కి వాయిస్ చాట్ పెట్టుకుందాం. ఓకే 12కి పెట్టుకుందాం వాయిస్ చాట్. మనం 12కి చేద్దాం మనం వాయిస్ చాట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, సి హియర్. చూడండి వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ఫర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్స్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ డ్రా ద రే డయాగ్రామ్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఎట్ 8 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 4 సెంటీమీటర్స్ అంటున్నాడు. సో చూడండి సింపుల్ ఇది. చూడండి ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఫోకస్, దిస్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వచ్చేసి ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్స్. ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్స్. చూడండి ఇది ఆర్ ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. డ్రా ద రే డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఎట్ 8 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 6 సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు. సో 8 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎంత అంటాం, దట్ ఈస్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ 8 సెంటీమీటర్స్, ఎంతగా 8 సెంటీమీటర్స్. సో బియాండ్ సి, సో బియాండ్ సి అంటే ఎక్కడ ఏమవుతుంది, దిస్ ఈస్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. ఏమవుతుంది, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. సో ఫస్ట్ కేస్ చూడండి, ఫస్ట్ కేస్ వచ్చేసి బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్. ఓకే, రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. అండ్ అలాగే ఇట్ ఈస్ డిమినిష్డ్, డిమినిష్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కేస్ చూడండి, నెక్స్ట్ కేస్ చూడండి రా. ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ 4 సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు. 4 సెంటీమీటర్స్, 4 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎక్కడ దాకా, దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్, బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్ అంటే అది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఎట్ బియాండ్ సి. సో ఇట్ ఈస్ బియాండ్ సి అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్, ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నిఫైడ్. యాక్చువల్గా ఇది చాలా చాలా ఈజీ రా, ఇవి వెరీ వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ మనకి రే డయాగ్రమ్స్ వచ్చి ఉంటే ఇవన్నీ రాయొచ్చు. మనం రే డయాగ్రమ్స్ అన్నీ వచ్చి ఉంటే రూల్స్ ఇవన్నీ ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ కనుక్కోవాలి. ఆర్ ఈక్వివాలెంట్, దట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ కనుక్కోవాలి. చూడండి ఇది ఎలా రాయాలంటే, సి హియర్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ కనుక్కోవాలి. దట్ ఈస్ ఇక్కడ కూడా ఒక ఓమ్స్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఓకే. దిస్ ఈజ్ 2 ohms, 2 ohms, 4 ohms, 4 ohms. దిస్ ఈజ్ 6 ohms తీసుకోండి.
ఓకే, ఎవరైనా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇది ఎనీవన్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్. దిస్ ఈజ్ టేక్ యాజ్ 2 words తీసుకోండి. ఇది చెప్పండి ఎవరైనా ఆన్సర్. మేబీ హార్డ్ వస్తే ఇది వస్తుందిరా, మేబీ హార్డ్ వస్తే ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చేమో. హార్డ్ క్వశ్చన్ ఏమైనా వస్తే ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు, హార్డ్ క్వశ్చన్ ఏమైనా వస్తే. ఎంత వచ్చాయి? మేబీ ఎయిట్. All of you saying 8? Hi Sasra, hi. Hi. ఇది చూడండి, ఇది ఆర్ ఈక్వివలెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇవి తీసుకుందాం మనం. ఓకే, ఇవి రెండు చూడండి, ఇవి రెండు చూడండి, ఇవి రెండు ప్యారలలా, ఇవి రెండు ప్యారలల్. ఓకే, ఇది కూడా ఇదొకటి సిరీస్లో ఉంది. సో దీని ఆర్ ఈక్వివలెంట్ ఏమవుతుందంటే దీని ఆర్ ఈక్వివలెంట్ ఎంత అవుతుందంటే దట్ ఈస్ R1 R2 by R1 plus R2. So that is R1 R2 అంటే 2 into 2 by 2 plus 2. That is equal to 1. Okay, next చూడండి, ఇది చూడండి. So R1 R2 by R2 by that is 4 into 4 by 4 plus 4. That is equal to 4 4 16 by 8. That is 2 ohms. So ఇప్పుడు ఇది ఎంత వచ్చింది రిజల్టెంట్? రిజల్టెంట్ వచ్చేసి 1 2 ఏంటి 1 2 1 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి 1 2 6 ఏమవుతుంది ఇది చూడండి. దీని రిజల్టెంట్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ 1 that is this is 1 ohm, this is 2 ohms, this is 6 ohms. సో ఏం అవసరం అంటే ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఈక్వల్ టు అన్ని సిరీస్లో ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 6 దట్ ఈస్ 9 ohms. ఏం చేస్తాం దీన్ని 9 ohms అంటాం. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ this is 9 ohms. This is 9 ohms. This is 9 ohms. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏం రాస్తామంటే V ఈక్వల్ టు ఐఆర్ రాస్తాం, ఐఆర్ ఈక్వివలెంట్. ఓకే, I ఈక్వల్ టు V బై ఆర్ ఈక్వివలెంట్. సో V is 2 ohms, 2 by 9. So answer is 2 by 9. Answer is 2 by 9. ఓకే సంతోష్, బట్ ఏమవుతుందంటే బట్ ఫర్ 2 రెసిస్టర్స్ ఆర్ ఈక్వివలెంట్ ఈక్వల్ టు R1 R2 by R1 plus R2. Okay, at parallel. That is okay. Okay, next one.
నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, మేబీ ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చురా. HCl reacts with HCl reacts with మేబీ క్వశ్చన్ రావచ్చురా. వెరీ గుడ్. HCl reacts with NaHCO3. HCl reacts with NaHCO3 to evolve CO2 gas. ఓకే, ఇది చూడండి, ఇది when HCl plus okay NaHCO3 gives rise to NaCl plus okay H2O plus CO2. ఓకే, ఇది ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి, అదే కనుక ఇది Na2CO3 కలిస్తే ప్లస్ ఓకే, ఇది కనుక Na2HCl ప్లస్ Na2CO3 ఇదేమవుతుందంటే దట్ ఈస్ 2NaCl plus H2O plus CO2. ఓకేనా, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇవి రెండు రియాక్షన్స్ చూసుకోండి ఒకసారి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది ఇది. ఓకే, రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఇంకా చెప్పండి, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంకోటి వచ్చేసి ఫారడేస్ లా ఒకసారి చూసుకోండి. ఫారడేస్ లా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నా నేను, బట్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నా. ఫారడేస్ లా దట్ ఈస్ టేప్ రికార్డర్స్, ఓకేనా, ఇండక్షన్ స్టవ్స్, ఓకే, ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అది. ఓకేనా, వస్తుంది.
మెటల్ డిటెక్టర్స్, విండ్ మిల్స్, మెటల్ డిటెక్టర్స్, విండ్ మిల్స్. ఒకసారి చూసుకోండి, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి వచ్చేసి సాలినాయిడ్ యూజెస్ చూడండి. సాలినాయిడ్ యూజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి, ఫ్యాన్స్, ఓకే, బెల్స్, మోటార్స్లో, సో ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి నానో ట్యూబ్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, మర్చిపోయా. నానో ట్యూబ్స్, నానో ట్యూబ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ నానో ట్యూబ్స్. ఓకే, బయోమాలిక్యూల్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? బయోమాలిక్యూల్స్లో. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కనెక్షన్స్లో. ఎస్, ఇన్సర్టింగ్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఇంటూ సింగిల్ సెల్. ఓకే, ఇన్సర్టింగ్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఇంటూ సింగిల్ సెల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. connecting compounds together in integrated circuits. Yes, okay, that is ఇంపార్టెంట్. అంటే అదే. ఇంకా ఇంకోటి వచ్చేసి రియాక్షన్స్ అవన్నీ తెలుసు మీకు. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ హ్యాపెన్స్ when electrical circuits are connected in series? ఇది చెప్పండి రా, ఇది చెప్పండి. సిరీస్ అరేంజ్మెంట్. చెప్పండి. అశ్విని ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళిపో. ఓకే, నీకు దొరికిపోతుంది. ఆపో ప్రిన్సిపల్ అవన్నీ నేర్పించాను నేను. వివేక్ వెరీ గుడ్ రా. ఇఫ్ వన్ ఫెయిల్స్ ఆల్ ఎలక్ట్రికల్ ఫెయిల్స్. ఓకే, చూడండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ R1, R2, R3, R4.
ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఒకటి ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఓకే చూడండి దీస్ ఆర్ ద 4 బల్బ్స్ ఓకే ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఫెయిల్స్ ఏది ఒక్కటైనా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఓకే ఇవన్నీ గ్లోస్ ఆఫ్ ఓకే ఇదొకటి గ్లో అవుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఓకేనా దట్ ఈస్ ఇఫ్ వన్ ఫెయిల్స్ రిమైనింగ్ ఆల్సో ఫెయిల్స్ that is yes మార్నింగ్ క్లాస్ ఉందిరా 5 AM కి మార్నింగ్ క్లాస్ ఇస్ 5 AM ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి సరే ఓకే టుమారో మార్నింగ్ కలుద్దాం ఓకే ఇంకా ఏమైనా టాపిక్స్ ఉంటే టుమారో మార్నింగ్ కలుద్దాం ఓకే బాయ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ బాయ్ ఓకే బాయ్ 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 ఓకే కమ్ టు లైవ్ చాట్